Уважаемые дамы и господа, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотоаппарата. Пленарное заседание начинается. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to take your seats, switch off your mobile phones, and observe your cameras. The plenary session is starting now. Уважаемые дамы и господа, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фотоаппарата. Пленарное заседание начинается. Dear ladies and gentlemen, we kindly ask you to take your seats, switch off your mobile phones, and disable the flash of your cameras. The plenary session is starting now. Коллеги, друзья, небольшой анонс. Благодарим вас за то, что вы пришли в наш павильон. Мы бы хотели просто сказать, что встреча с Марией Владимировной Захаровой переносится
то, что мы планировали в 12 часов, к сожалению, сейчас не состоится. Пока с МИДом мы согласовали время 17:45 и 17. То есть нам необходимо, видимо, Марии Владимировне необходимо присутствовать на панели, чтобы не дублировать эти встречи. Произошло такое смещение, но мы как RT, как вход вот этой площадки, предлагаем вам здесь остаться, если вам интересно посмотреть встречу президента с гостями форума. Welcome. If you want, I can do the same thing in English. The meeting that was scheduled with Maria Zakharova is now put off until 17:45-18 because of the panel, the presidential panel. Foreign Ministry as of now confirms this time. It's 17:45-18, but it could be rescheduled depending on Maria's own schedule. But as for now, you're welcome to stay here and watch the session with the president. We as RT are at your disposal. So if you have any questions, comments, or requests, feel free to address them. Thank you. No, on devait avoir un message pour voir le reste à midi. Mais ça prend pas de là-bas, non? Non. Сейчас, в 2 часа, Уважаемые дамы и господа, просим вас занять свои места, отключить мобильные телефоны и вспышки фототрека. Пленарное заседание начинается. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to take your seats, switch on your mobile phones, and listen to the flash of your cameras. The plenary session is starting now. Пойдемте на обед. Что, опять? Серега нам подтвердит на обед. Ну да, вы стоите на обед, потому что это 12 до 13. 12 до 3. Как раз. На Сереге написал сейчас. Там, если что, обед с 12. Куда вы бежите? Даже розетки. Вот. У нас тут есть розетки. Да, там тоже. Незаменимый человек, на самом деле, при работе. 12 до 3, да. Уже началось. Сейчас Серега подтвердит. Сейчас переварит информацию. 2. Нет, 2. 2. Потом еще одна сессия, потом уже вторая. Последний это состав. Это ХЗ. Да, не страшно. Ну, то есть да, но нет. Захарова в 5, а что последнее лет я сам теряю. Я хочу знать очень. Мне поможешь? А мне, конечно, поможет. Садись. Нет. Здесь не включают. Так, сам. А куда вы станете? Там переводчик. Ты просто не что он розет. Да не, ну что? Я пешком стоит, я сам кушать. Да нет, я буду сидеть рядом с розеткой, все равно заряжать. Так вот розеточку ты садишься? Не вот. Вот. Смотри, это сам. Вот, поменяем розетки. Ты все равно настоишь себя отсюда уйдешь. Серега на обеде, пойдем на обед. Вот, и ближе к тебе. Просто.
Я не знаю, чей это. Нет, А может быть, мы сюда поставим, а я... Poetry, natural riches, vast development potential, diverse peoples and cultures, respectful traditions, amicability, and the readiness to give a helping hand. In the 20th century, the Soviet Union provided support to African fans in decolonizing the continent. It consistently defended the interests of African countries and international organizations, provided assistance to young states of the African continent in establishing security systems and sustainable national economies. In 2019, the first Russia-Africa Summit took place. It opened a new page in the history of relations with the two long-standing partners. The second Russia-Africa Summit and Economic Forum will give new strong impetus to this process. Russia and Africa are key partners of the New World Order. We keep up with long-standing traditions of friendship. Russia and Africa join together in the face of new global challenges. Today, Russia and Africa are new poles of emerging multiple world order. They help each other. They form part of becoming strong, prosperous, and safe regions. Bilateral economic cooperation is gaining momentum. Today, thanks to Russian companies on the African continent, large-scale technological projects are being implemented. Russia supports the aspiration of African countries to develop their own defense capacities in order to address all tasks at hand. We need to be together. Russia needs Africa. Africa needs Russia. Russia and Africa, common history, common interests, common future for peace, security, and development.
President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Chairperson of the African Union, President of the Union of the Comoros, Azali Assoumani. President, Chairman of the Bank of Directors of African Export-Import Bank, Benedict Obama. President of the New Development Bank, Dilma Rousseff. Patriarch Kirill of Moscow and Russia. Moderator of the plenary session, Director of Africa Institute of Russian Academy of Science, Irina Obramova. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, we begin the plenary session of the second Economic and Humanitarian Forum, Russia-Africa. I give the floor to President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Thank you. Your Excellency, Mr. Assoumani, Your Excellencies, Heads of State, Government, High Representatives of African countries, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to cordially welcome all of you to St. Petersburg. Thank you. I thank you for accepting our invitation to visit us. In our country, you find yourselves among friends and like-minded people. The list of participants to the plenary session of the Economic and Humanitarian Forum is quite high profile. I believe it is emblematic that Russia-Africa Summit program begins with this important event. Its theme is technologies and security for foreign development that benefits people. And it sounds indeed relevant. Secondly, we will discuss the whole range of financial, trade, investment, educational, and social agenda items in connection to the dynamic changes that are happening in the world in digital and information area. At the same time, the main focus would be on strengthening the prosperity of our citizens, improving their living standards, and addressing urgent issues. Let me note that the sectoral sessions of the forum on energy, logistics, transport, agriculture, finance, healthcare provide a platform for many useful and constructive discussions. Promising ideas and proposals are being considered on new mutually beneficial joint projects, specific practical arrangements, and commercial contracts. Africa's potential is clear to everyone. For instance, average annual GDP growth rate of Africa over the past 20 years, 4.5% per year, has exceeded the global rate. The population is moving closer to 1.5 billion persons. It is moving faster than anywhere in the world. It is significant that the increase in middle class that shapes the main demand for modern trade demand for modern goods and services outpaces similar indicators in the majority of regions. Russia, namely its officials, business community, and the public, is sincerely interested in further deepening versatile trade and investment, as well as humanitarian ties with Africa, which makes the demands of all our states. It helps bring about sustainable growth and prosperity. Let me note that following last year, Russia-Africa turnover reached 18 billion USD. This is one of the clear results of Sochi Russia-Africa Summit. I'm confident that together we can
in the near future increase trade more drastically. And by the way, over the past 6 months of this year, the volume of export-import operations with African countries has increased by more than a third. Structure of trade looks pretty good. Over 50% of Russian supplies to Africa are machines and equipment, chemical products, as well as food. We understand the importance of seamless food supplies to African countries. It is important to ensure social and economic development and to maintain political stability. That is why we have always paid special attention to supplies of wheat, barley, corn, and other grain to our African friends, including as part of a humanitarian assistance within the UN World Food Programme. Dear friends, numbers speak for themselves. Last year, trade in agricultural goods between Russia and African states grew by 10%, amounting to 6.7 billion USD. In January-June this year, it grew by another record 16%. Russia exported grain to Africa in 2022, 11.5 million tons. Over the past 6 months of this year, over the past 6 months alone, we exported almost 10 million tons. And it was possible even despite the illegitimate sanctions imposed against our export that significantly impede the supplies of Russian food. They make transport, logistics, and insurance, as well as banking payments, harder. The situation is paradoxical. On the one hand, Western countries get in the way of our grain and fertilizer supplies. On the other hand, they, let me say directly, they hypocritically accuse us of the current crisis situation on global food market. This approach was especially visible during the implementation of the so-called Green Deal that was concluded with the participation of the UN Secretariat. Initially, it was aimed at ensuring global food security, decreasing threats of famine, and providing assistance to poorest countries, including countries in Africa. However, over almost a year of the so-called deal, over 32.8 million tons of cargo was exported from Ukraine, of which 70%, dear friends, were supplied to high-end upper middle-income countries, including, and first and foremost, the European Union, whereas such countries as Ethiopia, Sudan, Somalia, and a number of other countries, mind you, accounted for less than 3% of the overall volume, less than 1 million tons. Russia opted to participate in this, so to speak, deal, bearing in mind that it has the commitment that illegitimate impediments will be lifted for the supplies of our grain and fertilizer to global markets. Let me state that this is what the assistance to developed poorest countries is about. But actually, it didn't happen. None of the conditions of the deal that had to do with the lifting sanctions from Russian export of grain and fertilizer to global markets has been implemented. None of them was implemented. Obstacles were made for us. And by the way, we've just met with the AU leadership and we talked about that. Impediments were made for us to provide free of charge mineral fertilizers to destitute countries. Out of 262,000 tons of such fertilizers that are stranded in European ports, we managed to send only 2 batches, 20,000 tons to Malawi and 34,000 to Kenya. All the rest remained in the EU. And that has happened despite the fact that we're talking about purely humanitarian campaign that should not be subject to any sanctions whatsoever. Well, somebody think that they do not want Russia to enrich itself, to invest this money to military means. But this was about free of charge supplies to poorest countries. Given all these factors, we refused to further extend the deal. I said that
Our country is ready to make up for the Ukrainian grain brought on commercial basis and free of charge to those countries in Africa that are in dire need, especially since we expect a record high harvest this year. As for the specific details, I should like to say that in the near months, 3-4 months, we would be ready to provide to Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, the Central African Republic, and Eritrea. We will be ready to supply 50,000 tons of grain to each. We'll ensure free shipping of this cargo. Probably several other indicators would be of interest. Over the past agricultural year, Ukraine has produced some 55 million tons of grain. Export amounted to 47 million tons. It's not a little indicator. Out of this, wheat accounted to 70 million tons. As for Russia, Russia harvested 156 million tons of grain. 60 million tons is something that we exported, out of which 48 million tons is wheat. The share of Russia and global wheat market is 20%, with Ukraine accounting to less than 5%. That means that it is Russia that is making a significant contribution to global food security. It is a big and responsible international supplier of agricultural goods. Those who claim that that is not the case, that the ensuring of the so-called grain deal of Ukraine, they are simply twisting the facts. They are telling lies. Basically, over the past decades or even centuries, this has been in the habit of Western countries. Our country would further, through its humanitarian supplies into area, would support the countries in need and the regions in need. We are actively participating in shaping a more just system of resource distribution. We spare no effort to prevent global food crisis. In principle, we believe that if it applies the relevant agrarian technologies, if it duly organizes agricultural production, Africa in the future could not only feed itself and independently ensure its food security, it could also become an exporter of various types of food. For its part, Russia would only support that. Let me assure you of that. Yesterday, with colleagues during bilateral meetings, we covered these topics, and African colleagues told me that they had opportunities to produce food. They need technologies and support. For its part, Russia is ready to share with African friends its best practices, expertise in agricultural production, provide assistance in introducing cutting-edge technologies. We seek to further cooperate and develop cooperation with African countries in energy. This cooperation is building on rich experience. Soviet and Russian experts for many years have designed and built key energy hubs in Angola, Egypt, Ethiopia, and other countries of the continent, with total capacity of 4.6 gigawatts. We created, and let me highlight this specifically to you, dear friends, overall, we created a quarter of all hydropower capacities of Africa. Currently, Russian companies are implementing new win-win projects aimed at meeting growing demands of African economies when it comes to fuel and generating capacities to ensure access of Africans to affordable and reliable, sustainable and eco-friendly sources of energy. At various stages of our consideration, over 30 promising energy projects with Russian participation in 16 African states. The overall capacity of electricity projects that we are currently considering amounts to some 3.7 gigawatts. A broad range of services is offered to African partners by our company, Russie-Hydro,
from designing and supplies of equipment to modernizing and construction of new generation facilities ready to operate. Gazprom, Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft. These are our companies that explore oil and gas deposits in Algeria, Egypt, Cameroon, Nigeria, the Republic of Congo. Over the past few years, there's been an increase by 2.6 times of export to Africa of Russian crude oil products, LNG. Rosatom, our leading company in nuclear energy, is constructing nuclear power plant Daba in Egypt. At the same time, our state corporation is ready to provide to African countries its unique experience and unparalleled technologies in non-energy use of peaceful nuclear energy, for instance, in medicine and agriculture. Of special importance is deepening Russia-Africa industrial cooperation. Our industrial products, including vehicles, construction equipment, and so on, is broadly known on the continent. It enjoys huge demand. It is of good quality. It is safe and easy to operate. Africa has the special service centers to ensure maintenance of Russian equipment. We're developing new tools for preferential loans for Africans to purchase our industrial products, for them to transport it on the continent, and for post-purchase service maintenance. The Russian Export Insurance Agency ensures loans, ensures increased coverage. Under development is an Africa-oriented leasing mechanism and a specialized investment fund for participation in financing of infrastructure projects in Egypt, in the region of the Suez Canal, and we've discussed it with President Sisi. We will hopefully soon launch a Russian industrial zone. We expect that this year already we will see the construction of first production capacities, and that future the goods produced there will be exported throughout Africa. As one of the leaders in the field of ICTs, Russia is building up its cooperation with African states in the field of cybersecurity, artificial intelligence, and cyber economy. We have a positive experience in developing and using information technologies in tax administration, property rights registration, as well as provision of electronic public services to citizens and companies. We can assist those African countries who are interested in launching similar systems, and we are always ready to share our expertise in the context of technological development. In order to further expand the whole spectrum of trade and economic ties, it is important to accelerate a transition to trade settlements in nation currencies, including ruble. In this regard, we are ready to work together with African countries to develop their financial infrastructure and connect them to the system for transfer of financial messages developed in Russia. It makes it possible to effectuate cross-border settlements regardless of some existing Western restrictions. This will contribute to greater resilience, predictability, and security of our mutual trade. Apart from that, Russia is actively engaged in refocusing its transport and logistics towards the global south, including Africa. The international north-south transport corridor that we are developing aims to make sure that Russian goods can enter the Persian Gulf and the Indian Ocean, from where they can be shipped to the African continent inter alia through the shortest sea route. Naturally, this corridor will be used in the opposite direction too, to supply African goods to our market. Linking the north-south corridor to Africa, launching regular sea cargo lines. That's what we are seeking. Opening a Russian transport and logistics hub in one of the ports of the African eastern coast would be a good initiative and a good start to this joint work. Ensuring a greater connectivity of the African continent with Russia through direct flights would be something good. Participation of in the development of the African railway network, those are the relevant goals that we
invite our friends to work together on. Russia is interested in strengthening multifaceted ties with all regional countries and economic integration unions and structures on the continent. For example, we stand for ensuring cooperation between the Eurasian Economic Union as a largest integration project with Russian participation in the African Continental Free Trade Area. We are ready to share with our African partners the integration experience of the Union State between Russia and Belarus. Today we will hold a working lunch with participation of heads of state and government that currently hold chairmanship in the leading regional organizations, as well as heads of executive bodies of these organizations. We intend to offer our African partners our expertise in such important integration issues as lifting restrictions within a common market, the functioning of free trade areas, and pursuing coordinated agricultural, industrial, and other sectoral policies. I'm confident that comprehensive cooperation on a bilateral and multilateral basis will make it possible to enhance the economic ties with Africa in a qualitative and quantitative way. On a separate note, I would like to highlight that essential contribution to the build-up of economic and humanitarian cooperation was made by bilateral intergovernmental commissions. However, the Russian Federation only has it with 1 in 3 countries on the continent, with 18 countries out of 54 countries. In this regard, we offer those who haven't done so yet to consider establishing such a commission with our country. We are prepared for this. And we are also ready to expand the network of Russian trade representations operating in Africa to increase the number of economic advisors and educators working in the field of agriculture, education, science, and ICT. Dear friends, we will continue to pay closest attention to enhancing cultural, academic, educational, sports, and youth exchanges between Russia and African countries. In this field too, our country has a lot to offer. Naturally, a traditional field of Russia-African cooperation has been training of high-qualified specialists. Right now, at a meeting with the heads of the African Union, we have discussed this topic. Today, almost 35,000 students from Africa are being trained in Russian higher educational institutions, and this number is growing year by year. The quota for African students whose education is financed from federal budget has increased by 2.5 times over 3 years, and it will reach 4,700 students for the next year. We plan to open subsidiaries of leading Russian educational higher institutions in Africa through close cooperation with African educational institutions within the Russian African Network University. In the lead-up to our forum on the 26th of July, Saint-Petersbourg Mining University hosted the signing ceremony of a treaty to establish a consortium between Russian and African technical universities entitled the Subsoil of Africa. It will envisage joint education of specialists in the mining sector. I think it is a very important and interesting sector. We will further assist our African friends in developing not only the college, but also general and vocational education. We are ready to train teachers, curators, and technical specialists for school and vocational schools to establish joint schools, for which we already developed just the schools in Africa. I'm confident that implementation of such projects, the learning of Russian language, implementation of high educational standards of our country will lay a solid foundation for further development of mutually beneficial and local cooperation. Next year, the International Russian Language Organization will begin its work. It will be open for all countries to join those countries who love and want to use the Russian language, where they love and have an interest for Russian culture. We invite African partners to join this work. In 28 countries of Africa, we have launched a project to start open education centers for training
for teachers of preschool institutions, as well as primary and high schools. To this end, we expect to significantly increase the number of African students in Russian pedagogical educational institutions. Right now, over 10,000 African students currently staying in Russia are being trained in the field of medicine. Healthcare and fight against epidemics are important fields of Russia-Africa cooperation. Let me remind you, Russia was one of the first to help African countries during the COVID pandemic. We donated millions of Russian test systems to African states. Together with South Africa, we conducted research of new strains of this hazardous virus. Throughout the past months alone, we donated 2 Russian mobile labs to the Democratic Republic of Congo. We continued equipping the Russian Guinea Center for the Infection Study in India, where over 20 diagnostic means have been developed. About 1,500 of local experts have been trained to apply methods to control infections developed in Russia. We also created a joint center for infection studies in Burundi. The Russian Federation has developed a large-scale program to assist Africa in fight against infections until 2026. It has been allocated 1.2 billion rubles. Under this program, 10 mobile labs will be supplied to continent. Hundreds of specialists will be trained and joint initiatives, joint research will be conducted. Year by year, Russia and Africa have more and more youth exchanges. Russian and African countries have a possibility to participate in familiarization visits for young experts, political, public, academic, and business circles. Entitled The New Generation, we maintain ties with those Africans who received education in Russia, and I was pleased to speak to Russian to African colleagues who can speak Russian at our past meeting. I would like to use this opportunity to invite young African friends to visit our country in March 2024 to attend Sochi and the World Festival of Youth. This large-scale forum will bring together young people from more than 180 countries. We attribute particular importance to cooperation in the field of physical culture and sports. We will further expand our ties with sports federations of African countries. We suggest that we intensify cooperation between sports educational institutions of Russia and African countries. We propose to hold university exchanges, volunteer programs, as well as joint matches in different field sports between educational institutions. We invite African athletes to participate in the International University Sports Festival to be held in August next year in the city of Yekaterinburg, and in the Games of the Future that will be held in February and March 2024 in the city of Kazan. They are a combination of dynamic sports with most popular video games and technological devices. This new format will be a combination of classic and innovation sports. The Russian side also intends to build up its cooperation with African countries in the field of mass communication, in particular in the fields of content exchange, training courses for employees and students of the mass media, and expert events. We are already working on opening offices of leading Russian media outlets in Africa, such as TASS Information Agency, Россия Сегодня, RT Channel, and Российская Газета and February.com. We also suggest that we move towards the building of common information space between Russia and Africa that will offer to Russian and African audience access to objective and unbiased information about global developments. In conclusion, I would like to once again stress that Russia is sincerely interested in further comprehensive development and strengthening of trade and economic and humanitarian cooperation for all countries on the African continent. I'm confident that the work of this forum and dedicated sessions, roundtables, and negotiations will contribute to this goal and will be useful.
that will be contribute to reaching all our shared goals. Thank you for your patience and your attention. Thanks a lot, Mr. President. Your statement clearly defined the prospects, the essence, and the main areas of Russia-Africa cooperation amid changes in global world order. I believe that the participants to our forum received their answers to the most urgent issues that are of concern to both Russia and Africa. Cooperation between sovereign states on an equal footing is always a one or a two-way street. People in Russia are genuinely interested in knowing the opinion of African partners on the situation on the globe and the prospects of our cooperation. I am honored to give the floor to the chairman of the African Union, President of the Union of the Comoros, His Excellency Mr. Azali Assoumani. Your Excellencies, President Putin, Your Excellency, distinguished heads of state of the African Union, Your Excellency, Mr. Mustafa Ki, President of the AU Commission, distinguished representatives of the Russian Federation and of St. Petersburg, distinguished participants. It gives me great pleasure today to convey the greetings of the African Union to the second Russia-Africa. Great pleasure today for this opportunity to speak on behalf of our organization on certain issues that are important to Africa, as well as to talk about our cooperation with Russia, an active global power that is actively present on our continent. From the outset, allow me to warmly thank, on my personal behalf, on behalf of the African Union, to thank the authorities of the Russian Federation for this warm welcome accorded to us in the wonderful city of St. Petersburg. Thank you for organizing this event. We are in northern Venice. It is a wonderful city. It shows the grandeur of Russian wisdom and the grandeur of its creator, Peter the Great. Currently, it is hosting the second Russia-Africa Summit, and today we talk about our shared history. Your Excellencies, ladies and gentlemen, multipolar world order of the 21st century could not be confined in itself. That is why Africa wants to establish honest win-win partnership with the rest of the world in terms of economy, inter alia. By the end of this century, 3.8 billion people will live in Africa. It wants to establish close cooperation with a great number of partners, both bilaterally and multilaterally. Since we have vast human and resource potential, and since we have great dynamics and labor force, we look forward to having a closer interaction.
It is clear to us that Russia has a special place in our partnership, and together with Russia, we're ready to work on all major topics. Today's forum is taking place at a special point in time for Africa, as you know, to ensure our integration, to promote our cooperation. We established at the Niamey Summit in July 2023. We established the Africa Continental Free Trade Area. We're also developing the 2063 Africa Development Agenda. All these projects should lead us to new opportunities, both for local and international enterprises that are ready to invest in Africa. To achieve these goals, our partners certainly should adjust their activities to the peculiarities of our continent. Namely, they are indicated in 2063. Namely, when it comes to developing our infrastructure, industrialization process, the energy issues of our continent. These are the main aspects, the main areas where we can have an active cooperation with Russia. It's very important today to refocus our approaches in order to build win-win partnership to diversify our economy, especially since today we're chiefly exporting raw materials, but we're living through an industrialization period and we're working in order to ensure sustainable jobs. That is especially important for our youth. That is why it is so important to enhance public-private partnership in Russia-Africa context. This would allow a broader range of stakeholders to get on board. Naturally, in this sense, the African Union remains the most important tool for the development of economic diversification, especially in the most promising areas such as agriculture, healthcare, education, energy, and other areas. Having said that, African enterprises need support in order to increase their labor productivity and to reach new markets. %80 of our GDP is rural and agricultural sector. This is the sector where we can develop partnership and new projects. Both public and private sectors in our countries would participate on equal terms in this win-win partnership. Distinguished ladies and gentlemen, Your Excellency, today we are working in order to invest in new digital technologies that would set the new foundation for our cooperation. Today, we witness digital revolution on our continent. This would allow us to participate in a new stage of industrial revolution and to address our economic and social issues in the best way possible. Actively engaging in this new revolution is something that is important to us, and that is why
it is important to draw our attention to education, training of experts, especially among our youth, that should get involved in this efficient effort, both in public and private sectors, as well as within financial institutions. Distinguished ladies and gentlemen, our common goal is to set the main tracks to enhance our cooperation for the benefits of our peoples. In this regard, let me dwell on the topical issue of grain supplies. This is a vital matter for us. The suspension of Green Deal could somewhat affect our cooperation. Russia is closely cooperating with us. It has been doing a lot to fight against grain shortages and food crisis. Russia supplied over 1.9 million tons of grain worth over 3 billion USD. Today, let me avail myself of this opportunity, of this rostrum, to reaffirm that this topic is important for us. We talked about this back in 2019. The Ukrainian crisis affects significantly the overall situation. That is why the resolution of this crisis could save a lot of lives that depend on food supplies. Currently, our continent is significantly affected by food prices. That is why we call on all participants to this process. Please ease the supplies of both Russian and Ukrainian grain to our countries. We're ready to cooperate with Russia in all areas and all sectors in order to ensure peace and security on the continent. Indeed, we're doing our utmost to ensure peace and security in our continent. But certainly a lot of developments are ongoing currently. You know what has happened in Nigeria lately. That is why we strongly condemn developments in Niger, and we demand that the President of the Republic shall be set free, should be liberated, as well as his family. Currently, we need to ensure sustainable peace between Russia and Ukraine. That is the kind of message that is sent by the African Union, and I personally, that is something that we had in mind when we visited Kiev, President Zelensky, and we request President Putin to ensure peace. We are confident that our call for peace would be heard, because that is something that the humanity needs today. On behalf of the African Union, I once again call to peaceful coexistence of Russia and Ukraine, fraternal peoples, neighboring peoples. I thank you for hearing and listening to our call. Today, we are fighting for a multipolar world. The Africans
know it especially well that the global system needs to be reformed, namely the United Nations system. That is why, of course, Africa has the right to actively participate in the decision making. Namely, as part of the permanent members of the United Nations Security Council. Just as my successor, and I would like to make sure that we hear applause and we all right now, and I hope that the great work of promoting the role of Africa in the world will be supported by the Russian Federation. G20 countries also need to make sure that Africa becomes part of G20, otherwise it won't be able to be effective. Expansion of the African presence in G20 seems very relevant and important today. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, today's summit gives us an opportunity to better understand what needs to be done by our countries together to make sure we can expand investment and to make sure we can use our potential in a best possible way. I would like to make sure that today's forum can deliver its recommendations for the development of public-private partnerships between Russia and African countries. Our continent believes in the future of Russia-African cooperation, the one that is based on mutual respect and mutual benefit. Undoubtedly, today's summit will be a chance for us to advance this as towards peace and prosperity for Africa and for Russia in the interest of our countries. Thank you for your attention. Thank you so much, Your Excellency, Mr. President. In your statement, you showed that Russia and Africa have similar positions on the situation in the world and new possibilities for our relations, and they converge in many respects. Let me say that the second Russia-Africa Forum is so particular because it is not only an economic but also humanitarian forum. It means that Russia and Africa are concerned not only by material but also by spiritual values. And now I would like to give the floor to His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and all Russia. Your Excellency, esteemed President of the Russian Federation, Your Excellency, esteemed Mr. Azali Assoumani, President of the Union of Comoros, esteemed leaders and high representatives of African countries. I would like to extend my warm greetings to all of you, and I thank you for inviting me to speak at such a high-level meeting aimed at promoting cooperation between Russia and African countries. This forum is indeed a notable international event with a significant political, economic, religious, and I should also say spiritual and cultural dimension. Despite a great geographical distance between them, peoples of our countries have a good, long-standing tradition of relations. The secret behind their friendship is that Russia has never viewed the continent as a land to derive benefits from or as a target of colonization. Never has Russia spoken with African nations in an arrogant manner from a position of superiority and power. In times of hardship, we always strived to show solidarity and offer help.
When African countries were going through a difficult time, fighting for their independence and self-determination, Russia tried to actively support them and later worked together with them at building up a peaceful life and developing many infrastructure projects. It's wonderful that such cooperation continues to this day. Our mutual good feelings are time-tested and based on understanding of fundamental tenets underlying human life and our deep commitment to the imperishable moral values. Being faithful to traditions, seeing family as a union between a man and a woman, loving and respecting one's own history, striving for goodness and justice, all these essential principles of our civilization are of overriding importance to people in both Russia and Africa who also cherish their spiritual and cultural identity. These principles are so important to us that we are ready to uphold and defend them. And sometimes defending them means acting in rather adverse circumstances. Over the past several decades, the world has undergone radical changes. It refers not so much to the political map, economic processes, or technological progress, as to that dangerous spiritual and moral climate which is being created through active and even aggressive efforts of many Western countries. Moral relativism, the cult of profit and consumption, freedom misinterpreted as all permissiveness, a threat of destruction facing the institution of traditional family. These are just a few of the adversities we face because of the system of values, or rather anti-values, imposed by certain forces in the West. For their adoption inevitably leads the humanity to cultural and spiritual degradation. Thank God, it is seen as a serious hazard not only in Russia, where laws are being adopted with the view of shielding society from propaganda of a culture alien to us and from trends that are unwholesome relative-wise, but in African countries as well. I know that despite colossal pressure, the overwhelming majority of African countries strongly oppose legislative legalization of so-called same-sex unions, euthanasia, and other sinful doings. Undoubtedly, our stance on these matters is what brings us closer together. We act based on the same fundamental principles, and therefore we are always happy to meet with those who share our ideas. It is wonderful that Africa plays an increasingly important role in international relations, as it evidenced by the African countries' peacemaking initiatives and their active involvement in resolving continent-related and global problems. It is my conviction that together, Russia and Africa will be able to offer to the world a constructive model of international relationships based on honesty and justice. Unfortunately, not everyone in the international community is ready to engage in equal dialogue today. Some of Western states still can't let go of their colonial past, following this pattern in the way they think and act. It is my hope that fostering good relations between Russia and African countries will help uphold traditional moral values in the world. Another felonious instrument in today's politics is incite and interfaith enmity. It grieves me to point out that such phenomena have become dangerously widespread on the African continent. Unfortunately, it is Christians who are being subjected to most severe persecution. Taking this opportunity as the climate of the Russian Orthodox Church, I earnestly and with a heavy heart appeal to all those who have means and real authority to influence this tragic situation to do everything within their power to defend persecuted Christians in Africa. As the past few decades and the history of many regional conflicts have shown, masterminding and provocations on religious grounds are often financed by those who want to weaken a certain country from within and act based on the well-known divide and rule strategy. It is vital to prevent any attempts to stir up an interfaith hatred, especially considering multi-confessional and multi-ethnic nature of most African countries. Cultural and ethnic diversity is what every country needs to cherish as treasure. In this regard, Russia, I strongly believe it, has valuable experience accumulated over the centuries, which it is willing to share. We are a country of more than hundreds of nationalities,
harmoniously coexist. And here are representatives of different religions and confessions, such as Orthodox Christians, Catholics, Protestants, Muslims, Jews, and Buddhists. Living side by side with one another, we truly profess our faith and cooperate in education, humanitarian, peacemaking, social and other spheres. And as an instrument to do so, we established dedicated organizations where we not only consult each other, but also develop joint action plans. The Russian Orthodox Church, mindful of its special responsibility for the future of the peoples historically associated with it, strives to foster in a person faithfulness to God's truth, respect for tradition and love for his and her country. Recently, the Russian Orthodox Church particularly in response to the appeals of Russian believers in Africa, in order to make sure that we can guide Orthodox people in Africa, we established the advocate of the Russian Orthodox Church on the African continent. At the same time, there is nothing unprecedented in the Russian Orthodox Church present in the African land. First Russian parishes were opened on the continent as far back as the 19th and early 20th century. In Abyssinia, today's Ethiopia, Russian churches were built in 1889 and 1896. In Egypt, a permanent parish of the Russian Orthodox Church was set up in 1914. Following the revolution in Russia, with more and more people fleeing the country, new parishes started opening in Africa. In 1920, a church was consecrated in Tunisia. In 1922, a parish was established in Algeria. In 1927, Russian Orthodox parishes appeared in the territory of Morocco. And in 1998, I had the honor to consecrate the first Russian church in South Africa. In my capacity as chairman of the Moscow Patriarchate's Department for External Church Relations, and then as patriarch, I visited 18 countries on the African continent from 1971 to 2016 in the south, north, east, west, and in central regions. My meeting with Mr. Nelson Mandela in his house in the early November of 1990 was particularly important to me. That year, he was released from long-term imprisonment, and it seems to me that I was the first foreigner he received in his house. Mr. Mandela asked me to convey to the Soviet authorities his gratitude for their decisive role in supporting and providing him with everything necessary for fighting against the apartheid regime. As you know, in 1994, he became president of South Africa, and I have best memories of this person who really has done so much to liberate the world in general from apartheid, to make sure it is not considered as something that we can tolerate. To our deep regret, in 2019, the primate of the Greek Church of Alexandria, Patriarch Theodorus, definitely acting under external pressure, made a decision to recognize a schismatic organization in Ukraine. Those deplorable events, let me reiterate, prompted the Russian Orthodox Church to establish in November 2021 the Patriarchal Exarchate of Africa. It was our thinking that the Patriarch of Alexandria could in particular represent the entire Orthodox Church in the African continent. However, he was guided by some Western forces, and he created a new schismatic Orthodox group. Therefore, we had to respond to this step, and therefore we made the decision to build our churches on the African continent. There are not only Russian people who visit these churches, there are locals who profess Orthodox Christianity and belong to our church today.
For a year and a half since its establishment, the Patriarchal Exarchate of Africa has opened over 200 parishes in 23 African countries. While developing liturgical life in its communities, the Exarchate also started implementing many humanitarian and educational projects, which include, among other things, translating books into local languages. Thanks to the establishment and intensive activities of the Russian Exarchate, Africans now demonstrate great interest of the Russian Orthodox Church. What many people value is that for a church that preserves and cherishes the apostolic succession in its doctrine, sacraments, and spiritual experience, a church that does not distort God-given norms of morality in favor of some fashionable ideological trends. Developing our pastoral activities, we strive to make our contribution to the strengthening of Russia-Africa ties to improve people's welfare. Wherever our parish is open, there are new schools, water wells, electric substations, hospitals, and cultural centers. We're willing to build up constructive relationships with other religious organizations in Africa. Our parishes receive official registration for conformity with local legislation. And I would like to thank the leaders of the countries specifically for that. The Moscow Patriarchate is open for any initiatives beneficial for people aimed at building up peace and helping the suffering. With sentiments of affection, I address people living on the African continent, invoking God's blessing upon you. May the Lord grant peace and welfare to the peoples of your countries, and may He give wisdom, patience, and strength to state leaders. Hopefully, this forum will mark a new step in furthering cooperation between our nations in all areas of social life. Thank you for your attention, and I wish you success in your work. Thanks the Lord, Your Holiness. Thank you for your statement. You gave a deep overview of the humanitarian dimension of our cooperation. You specifically highlighted the importance of interreligious dialogue to ensure the achievement of humanitarian development goals. Our next speaker came to St. Petersburg from Western Hemisphere, from a country that historically and culturally enjoyed deep ties with the African continent. I give the floor to Dilma Rousseff, President of Brazil from 2018 to 2016, from 2011-2016. On the 24th of March, she was unanimously elected as the president of the new development bank of BRICS. Your Excellency, President Vladimir Putin of the Russian Federation, Your Excellency, President of the Union of the Comoros and Chairman of the African Union, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank you for this initiative of Russia and the African states. Without any doubt, this is a new platform that would allow us to build a more multipolar, versatile world. We know that today the world is facing a myriad of crises, and against this backdrop of instability has become a new normal. We have gone through COVID-19 crisis that seriously affected developing countries. We face debt crisis, as well as protectionism by many Western countries. We see political and climate crises. Against this backdrop, emerging economies and developing countries have started playing an increasing role on the global arena. BRICS represent over 40% of the global population. They account for over a quarter of global GDP.
The importance of the economies of these countries is hard to overestimate. They cannot be compared to G7 economies. We know that protectionist policy that has always been pursued by one party always affects developing countries. The use of sanctions for political means and attempts to expand the jurisdiction of one country outside its territory does not resolve any problems. Quite the contrary, it aggravates the problems, as you might witness. We can see it in all repercussions, namely food security. We also witness it at the current forum that discusses both economic and humanitarian issues, the BRICS New Development Bank. That brings together Egypt, Bangladesh, and the UAE, among others, as well as the regional development banks. Our institution supports the development initiatives of developing countries all over the globe. They can count on an agreement on using national currencies in trade operations. That is a strategic instrument, a strategic tool as we try to strike a balance of forces and as we seek to build a more just and multipolar world order. The New Development Bank was established only 8 years ago, in 2014, during the BRICS Summit in Fortaleza. I had the honor to attend the opening ceremony together with President Putin. Since this bank was established by the will of 5 countries, this bank is often called the BRICS Bank, but certainly it has grown bigger. It is not confined to these 5 countries. The New Development Bank seeks to accumulate resources in order to help logistics and infrastructure projects in various countries, in order to help develop energy, social infrastructure, building schools, opening universities, medical institutions, as well as to develop digital infrastructure. We know that the 4th technological and industrial revolution would demand developing economies changes in a way that they need to participate in the new way of production. That is why we do not want to be the leaders of consumption of big companies. We develop and pay attention to the development of infrastructure of the developing countries and participating in developing economies. For our bank, this is one of our priorities. We share the view that our work should be aimed at prosperity and well-being of our peoples, at uprooting the threat of poverty and famine. We need to get away from this famine issue in our countries. We have been working in the spirit of genuine multilateralism. The bank is working in order to pass on
best practices and experience of our development. That is something that was devised by our government. It is important to note that the new development bank provides loans, and at the same time is not prone to external factors. We know that other banks have been affected by external factors for many decades. We want to expand the influence of the new development bank on countries. We want to expand our activities. We want to strengthen the bank as a platform where global South countries could develop. In this regard, developing countries of all continents, especially Africa, Latin America, Asia, are our strategic partners. We are currently expanding the number of our shareholders and partnerships, but we are also expanding the importance of our projects that we are funding. We want to increase and enhance our clout in the region. We want to have a greater and closer cooperation with all the countries that are represented in the bank. We want to seek partnerships with countries, not only work with projects, we also want to work with private sector on projects that are of special importance. We also like to get revenues from various markets and in various currencies. That is especially important. The new development bank will get revenues in various markets and in various currencies, not only dollars and euros, but also I'm talking about various currencies of the developing world. We would like to increase the number of operations in national currencies in order to strengthen local markets that are part of the new development bank. We believe it is important to increase the share of private investment. We believe that our participants should not suffer from problems that could emerge in Western markets. That is why we develop our payment systems. We would like to create various sources of income so that the developing countries could achieve stability. At this point in time, we know that national currency settlements account for 20% of all operations of our bank. Nearly a third of all transactions in Chinese banks are carried out in national currency. As for our program for 2022-2026, there are some 30% of participation of the share of national currencies. Let me especially draw your attention to the fact that the use of national currencies is one of our priorities as we build a new financial architecture in the world. We're not saying that we need to replace some currencies. We're saying that we need to expand the use of national currencies and expand the existing infrastructure. Latin American countries, as well as African and Asian countries, often suffer from
negative economic repercussions that they cannot control. For instance, increasing interest rates. We no longer wish to be affected by the changes in indicators that we cannot control. We are just simply suffering from the repercussions. And the third aspect that is important for our bank is the development of social and economic sector and increasing social inclusivity. We don't consider it necessary to impose our vision on each and every country. We take into account various paths of development and the sovereign paths of each and every state. The new development bank wants to support projects that help alleviate social differences and social gaps and helps to increase the social and economic level of every country. Equally, we believe it is important to implement social and infrastructure projects that would benefit the respective countries. The NZB has already approved of 98% of all projects, and in total they amount to $35 billion. We are cooperating with various regional banks. We cooperate with the African Export and Import Bank and other banks that operate in the field of social and economic development. We are also working with private investment, and we believe that through our joint work we'll be able to implement infrastructure and transport projects aimed at increasing the well-being of the participating countries. I'm sure that the NZB in the BRICS region and all BRICS participating states will gain an electoral role in the international arena, and Japan will become a new platform for cooperation. In this context, this summit is up to the challenges of modern time, and our bank helps achieve a multilateral peace to the benefit of the developing countries. Right now, our world is changing and is facing various threats. Altogether, we can better respond to these new challenges. Where there is no peace, there is no stability. Where there is no stability, there is no development, including sustainable development. And where there is no sustainable development, we want to be able to reach any agreement or any arrangement to make sure that together we can effectively improve our lives and reach arrangements that would contribute to enrichment of the peoples of our planet. Thank you very much. Thank you very much, esteemed Madam Joseph, for your statement. It is clear from your statement that both Russia and Africa have many supporters in various continents. The next participant will speak for the first time on this scene. He has, for the second time, he has already participated in the Sochi Forum, and it's not a coincidence. Russia-Africa cooperation is one of the key areas of importance today, and I give the floor to the President and Chairman of the Board of Directors of the African Export and Import Bank, Benedict Orama. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, Vladimir Putin, dear President of
of the Russian Federation, His Excellency Alhaji Asmani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, His Excellencies, African Heads of State and their representatives here present, His Excellency Musa Faki Mohammed, the Chairman of the African Union Commission, His Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to have been given the opportunity to make remarks during the 2023 Russia-Africa Economic Forum. Special thanks to His Excellency President Putin, his government and the people of Russia for demonstrating once again the strong bond of friendship and partnership between the Russian people and the African people, even in the midst of unprecedented global challenges. Your Excellencies, when we met in Sochi in 2019, during the first Russia-Africa Economic Forum and Summit, we committed to systematically pursue stronger trade and investment ties between Russia and Africa, to research socio-economic relations on the foundations of the solidarity formed during Africa's struggle for independence in the 1950s and the 1960s. We projected moving two-way trade to closer to $40 billion by 2026. Your Excellencies, in the 4 years to 2021, the trade flows reached almost $20 billion, from about $10 billion 5 years earlier. These are despite the COVID-19 pandemic and other significant global difficulties. With the strong partnership between our Flexing Bank and Russia Export Center, we expect a doubling of the trade flows in the next 4 years. Some progress is being made, and we believe that this is achievable. The global food security challenges have brought to the fore the critical role trade with Russia plays in guaranteeing Africa's food security. A significant proportion of African economies depend on Russia for the supply of fertilizers, and 20% of African cereal imports are from Russia. Ensuring that these trade flows continue remains the priority of our Flexing Bank and its African member states. That is why, in the context of the unprecedented global uncertainties, our Flexing Bank has been working with the African Union Commission, the United Nations System, and our Russian partners to use an e-commerce platform called the Africa Trade Exchange to facilitate seamless flow of goods and payments in any currencies the sellers and buyers choose, and in a transparent manner. Flexing Bank is able to offer trade services, SC confirmation facilities, and payment services other than such platform. It also offers other banks the opportunity to participate in supporting the trade. The Africa Trade Exchange is a platform which we use to pull African demand for grains and fertilizers, against which our Flexing Bank has placed an aggregate credit limit amounting to $3 billion to support the trade. The $3 billion represents what is available and can be used on a revolving basis to support the significant demand for food and fertilizers today on the continent of Africa.
We look forward to continue this effort with our Russian partners and using this platform to ease access to grains and fertilizers. Every day, 300 million Africans go hungry. And it is important that we all do our best to make sure that until we begin to achieve food sovereignty, that we ensure that food security is attained. Beyond the immediate food security priorities, Afghanistan Bank and the Russia Export Center are collaborating to promote trade and investments in other critical sectors. With our emphasis placed on those activities that will help integrate the African economy and advance the implementation of the African Continental Free Trade Agreement. Afghanistan Bank stands ready to offer its array of products to support investments in agriculture, industrial parks, health, and other critical infrastructure. Through partnership with the Russia Export Center, Afghanistan Bank will be able to support African investors also who are willing to exploit the opportunities in Russia. So while we welcome the investment from Russia into Africa, we also hope that African investors can look into Russia because it is when we have two-way investments that we can accelerate trade flows and economic integration. By the end of this second summit, I hope that Russia and Africa will have strengthened their solidarity, laid the foundation for rebuilding the supply chain for grains and fertilizers between Africa and Russia, which is today a bit broken. And this is important so the billions of dollars in the trade can continue. I was very happy when the Excellency was talking about all the arrangements being made new trade routes that will make it easier for this trade to go on seamlessly. I will also find common ground to ensure the tremendous investment opportunities in Africa opened by the African Continental Free Trade Agreement. Your Excellency, less than 20 years ago, Russia was the next importer of food. Today, Russia accounts for 20% of world export of grains. We hope that the new partnership we are forging with Russia under the Russia-Africa Summit will make it possible for Africa to attain the same goal in a very short time. I thank you for listening. Your Excellency, Mr. Ojama, I thank you and all participants of the plenary session for their statements. They set out the strategic areas of our further discussion. Your Excellency, distinguished participants and guests, the plenary session is over. I wish you all a successful and efficient work. Thank you.
Можно? Да. Have sound. Thank you. Media contenía j'ai juste compris jusqu'à ce niveau. It's like right around the corner. Now or the after? Mostly from between 3 and 5. So we can go now. You should be hungry. Okay. Скажи мне, стала вот камера, окей. Понял. Давай. Ребят, Серега просит проверить. Давай составим. Нормально все. Давай. Это нормально. А зачем он, извините, потому что хорошо. А, вот отвинулся дальше просто. Алло, Серега, может на этой теме... Стоим. Другая на деле, как мы делаем.
De l'autre, parce que ça, de toute façon, là. Je vais le demander si que je demande si on a besoin de position Le son aussi. au niveau là où on a fait la salle, la décimage, comme on l'a fait avec le chose. J'ai vu le son aussi. Oui, le son, ça doit être le son là où enfin le petit sur lequel on doit. Je vais lui demander. О, наконец-то. Тумбочку. Тумбочку. Больше так не делайте, пожалуйста. Я даже не заметил, что поставили. А ты Питер будешь брать, а? А ты что попал в Питер? Покажи. Или переверни. Прям нет, тут прямо. О. Вот такой. Просто. Все. Еще. N'est pas là. Il va être un peu là aussi. On a fini avec Non, ça. on va leur demander ce qu'on a fait. Oui. Tu l'as là. Dans les plans, on va aller au restaurant. C'est bien.
Да, только у нас сочки будут стоять перед нами. Это я не вам. Это я увидел. Ты хорошо слышишь? Нет, Кстати, да, мусорненько. Смотри, если я поеду вот так вот если я поеду вот так вот, получается, Черный стол. да, стулья можешь убрать вот это вот на улице вешал. Второй тоже. Не, его не видно. Он аккуратненько за креслом. Я тут сижу и стою. Иди сюда, потому что все равно я ухожу. Прекрасные, да. Это может породить какие-то фантазии, не знаю, невыполнимые. Да. Не то чтобы я против. Не обязательно, ты можешь прямо здесь. Я буду вот там просто вести. А потом ты будешь до конца сидеть? Я не знаю, вот пойти. Не то чтобы я против. Да, я поняла. Спасибо за то, что ты думаешь об этом. Там прям программная речь. Мне кажется, очень интересно. Маша пока ничего не написала. Но у меня уже есть свое. Будет выступать. Да, сначала я хотел там, мне сказали потом, что лучше джаз, ну да, что-то. Но я все еще ищу партнершу, так что... Он очень классно знает, чем
интеграция африканская отличается от европейской модели развития развития. Специально на стол что-то роняют. Очень там связано. Зачем у нас снимаешь? Ну да, все, тебе бесполезно. С телефоном не потупишь. Я брошенцы, кстати. Так сказала, поищем, как будто бы не делать. Я тебя брошу. Андрей, сейчас я прям что-то. А вы его знаете, да? Наверное. Вот. Ну, он же здесь, мы можем прямо на... Знаешь, вокруг его вот здесь. Это ты мне позавчера, да? Я что-то как-то... Why? What does it say? Why? No. I want to know who walks to. That's like very strange. I've never seen anything like that. Yeah. Hold on. There is a program. Присяду. Потому что Африка не была в повестке президента до сих пор. Но сейчас language instructor in yeah, I remember. I'm trying to find follow. There's so much stuff I can't. Прибор. Лучше я ничего не держала. Моя, вы у нас были? Не знаю, что. Меня позвали на алтиаре и там сломал. Я, Аля, при новой встрече, когда она будет смотреть на меня в глаза. Ну, да. У нас работали. Конечно, я вот куда-то звала, даже, вот, помните, приезжал этот аутист. Да. Это было очень классно. Это была самая классная переводка. Я помню, Я еще рисую. Ты что камеру ломаешь? А, вот то есть удивлены уже. Твои экзорцисты? It's DBA. It may change. It could change. А мне было инфейт. Ну, потому что то, что было со старики, немножко комплекты разгонные. Да, я послал, да. Извини, Нет. Я разговариваю. Да. Я уже готова. If you want to eat, there is the first plate. You know? Yes, please.
А, ты сейчас мне назначили рыжим, да? Я понял. Я уже начал. Я понял. О, был две бутылки воды? Нет, две бутылки воды. Что-то как они тут стояли, я их переставил, исчезли. Ладно. Хозяин рюкзака не нашелся? Вот это вот. Вторая камера. Оксана, покажи. Давай, быстрее, там же паника. Да, быстрее. 2 часа, ну и да, классная. Слышите? 2 часа уже просто, понимаешь? Сейчас еще минуточку посидю и пойду. Вот, видео аудио. Я такой А ты именно абсолютно? Да? Ты по-английски? По-английски. Ну, Не знаю, они прям кричали. Ожидали местами. Ну, слушай, он хотел. Я девочка, ну, в принципе, да, я просто буду иметь это. не раз. Но бранко его. В прошлом году на самом деле, я просто, знаешь, в течение года по идее, Читала и сделала знакомую, да? вполне может быть, и очень здорово, Не, ну, потому что нет, это очень важно, потому что как интересно. Ну, Настраиваешь. я Давай я теперь достану. Направление, да. Вот. Я контакт пока не сейчас на расширение, потому что
Да, это очень круто. Вот, я вот, короче, вот, я не знаю, вот. I want to speak in front of. Can you cut me? Sorry, I hear my earphone. Okay. I want to speak in front of. You cut me. Yeah. Now? You put this like this. In front of. Может, когда будет сам себя снимать? Я не знаю, что. Я встал за камеру для этого. Больно, что? За кожу причем. Да не, вчера подстригся, и он как-то вылезил это прыгал, я это что стою. Подешевле. Питер подешевле. Не, а я просто, у меня вариантов нет, я 29-го приезжаю, 31-го уезжаю. Ой, 30-го уезжаю утром. А мне надо посмотреть, что это я опять к своему армянину не впадаю, который стремится нормально все. Получается. И передумали. Все, началась вторая стадия борьбы. Да, все, прям вот. А, это серьезно придумал? Да, чтобы ты на запись надо. Вот так. Нормально, нормально. Им такие проекты заваливают.
Yeah, I've been a yeah. I've been yeah, with Eric 2 months ago, 3 months ago. I see the opening. I come only to meet you and see where it's going. What you find Voilà. Restez en ligne, restez en ligne. Restez en ligne. La cérémonie officielle de l'ouverture du forum a pris fin. Maintenant, nous allons assister à un panel qui se tiendra sur le rôle de contenu média dans le développement, de contenu vidéo, pardon, dans le développement des médias. Eh bien, la technologie au service du développement des relations entre l'Afrique et la Russie. C'est très important parce que, comme vous le savez,
l'information, elle est très capitale. Voilà. On va laisser place à la modératrice du panel. Все гости прибыли и нашли себе место, но мы начнем буквально через 1-2 минуты. Даша? Le panel va démarrer d'un instant à l'autre, donc je vous prie de rester patient. Les invités sont déjà là. Ils ont pris place. Il y a les panélistes qui sont là. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs événements qui se déroulent en même temps. C'est ce qu'il faut savoir. Pour ceux qui ont l'habitude de grands événements, il y a des rencontres, il y a des entretiens. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la salle de débriefing, dans une des salles, parce qu'il y en a plusieurs ici à Expo Forum. Donc, nous sommes dans la salle où se tient le panel, le rôle des contenus médias dans le développement des relations médiatiques entre l'Afrique et la Russie. Voilà, ce n'est pas la bonne traduction, mais je pense que c'est le message essentiel. Voilà, c'est en anglais. Коллеги, мы готовы начинать. Извините за опоздание. Мы приглашаем вас на панель, посвященную роли медиаконтента в развитии медиабизнеса и СМИ, цифровые технологии на службе России и Африки. И мы не могли об этом знать, но как раз в конце своего послания, своей речи, президент говорил о том, что возникла и необходимость, и время для создания общего информационного пространства России и Африки, создания этого пространства на, возможно, других принципах, отличных от того, от тех, на основании которых функционирует нынешнее международное пространство. И у нас как раз есть прекрасная возможность это обсудить с нашими панелистами. Позвольте мне их представить. После этого они
сделают несколько слов, и у нас будет две презентации, после которых мы надеемся на то, что будет время для вопросов и ответов из зала. Итак, с нами сегодня Белла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций, Алексей Николов, Сергей Четков, первый заместитель министра России сегодня, Жигуан Жака, генеральный директор Африканского вещательного союза, Динара Сапунова, доктор Африки, и Вадим Верещагин, генеральный директор Центра партнершип, Форума, и член замечательной панели Мухаммед Аль-Ями, генеральный секретарь Союза информационных стран Организации исламского сотрудничества. Я предлагаю госпоже Черкесовой начать нашу панель. Уважаемые коллеги, друзья, очень рада видеть, и очень приятно, что, как и в 2019 году, Forum Russie-Afrique смог объединить на своей площадке большое количество медиа из разных стран. И у нас, конечно, безусловно, с вами много разного, но и очень много общего и похожего. И при самобытности разнообразия подходов к организации работы наших СМИ, и российские и африканские медиарынки сегодня проживают схожие фундаментальные преобразования. В условиях глобальной цифровизации мы наблюдаем стремительное развитие форм и каналов доставки контента, изменение структуры употребления, усиление сильной конкуренции в медиасреде, повышение требовательности аудитории. Аудитория намного более искушенная сейчас, для того, чтобы ее заинтересовать, приходится включать все больше и больше креатива. Причем это касается не только, наверное, производства самого контента, но и способов по доставке, потому что они тоже стали очень многообразны. Раньше все было просто телевидение, радио, пресса, кино, и каждая из этих медиа имела большие охваты и покрывала, в общем-то, очень широкие аудиторные группы. А сейчас медиа можно отнести бесконечное количество пользовательских активностей, которые, в фактическом смысле этого слова, как медиа не представляется, но тем не менее это тоже канал донесения информации, либо и даже маркетплейс, по большому счету. И все эти бесконечные пользовательские активности дублируются в онлайн, в офлайн формате, и таким образом у зрителей и у аудитории способов получить доступ к той или иной информации стало сильно больше. И эта аудитория сильно сегментирована и фрагментирована. И теперь тех людей, производителей того или иного контента, нужно искать в разных местах со своим подходом, со своими месседжами. И это вот есть один из главных трендов и вызовов. Безусловно, очень сильно выросла роль интернета. Это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Мы, в принципе, наверное, без него себя не представляем. Если говорить, например, про Россию, то среднесуточный охват сейчас составляет более 80%. 67% нашей страны пользуются социальными сетями, тратя на них в среднем около 1,5 часов в день. Особенность нашего рынка состоит, наверное, в том, что у нас есть свои крупные игроки, которые среди лидеров потребления. И, в принципе, это какой-то, может, пример гордости с нашей стороны. Но что еще характерно для соцсетей, что такой есть тренд, на фоне обострения информационного фона, будь то связано с пандемией или с какими-то внутриполитическими или внешнеполитическими факторами, очень сильно растет интерес именно к информационной повестке, включая соцсети. Аналогичная тенденция традиционных медиа, которые, несмотря на усиление роли интернета, по-прежнему занимает количество. Например, у нас в России около 100% населения хотя бы раз в месяц смотрит телевизор, 86% слушает радио. Если говорить про интерес аудитории, например, всегда сказать, что среди топов программ входит именно новостные выпуски других информационных программ. Наверное, говорит о том, что люди в процессе информационного пространства получают информацию проверенную и достоверную, и поэтому обращаются именно к традиционным СМИ. Не могу не сказать и про другую тенденцию, но она, наверное, негативная. Это объективная, а есть негативная, она больше глобальный характер.
и все с ней сталкиваются, но, наверное, Россия столкнулась с ней в полный рост больше всех. Я имею в виду, что мы видим сейчас беспрецедентное по масштабу введение односторонних мер в отношении СМИ и журналистов со стороны глобальных платформ. И мы вынуждены, к сожалению, работать в условиях прямых запретов на деятельность, цензуры, неоднозначности, без каких-то очень одинаковых правил модерации контента на глобальных площадках. И да, это, наверное, с одной стороны, но с другой стороны, у них всегда есть плюсы, и мне кажется, например, что нас делало только среди чем со всеми поделиться. Аналогичная тенденция сталкивается с африканскими странами, потому что, видимо, масштаб обрушивается на Россию сильно больше. Но мне отрадно, что между нашими странами таких проблем совершенно точно нет. И говорят, что мы развиваем наши отношения, исходя из принципов дружбы, доверия и взаимной выгоды. И, как мне кажется, следование этим установкам при выстраивании диалога в области медиа – это своего рода неисчерпаемый ресурс для каких-то новых идей, совместных решений, представители очень разных медиа, производители видеоконтента и информационного контента, самого разного. И тут, мне кажется, что у нас бесконечное количество точек соприкосновения объединяет нас какое-то единое видение, какие-то единые духовные нравственные ценности. В этом месте, мне кажется, что это дает почву для наращивания сотрудничества в сфере СМИ. Мы в целом сейчас очень много и активно стараемся работать с африканскими странами. У нас уже многих медиа открытые там бюро и представительства уже запущены многие проекты. Коллеги, запустившие проекты, также сидят здесь. У нас есть большой потенциал поделения опытом в плане работы, да, вот как работать с современными медиа. У нас многие СМИ наши запустили курсы разные, и в онлайн, и в офлайн формате, абсолютно бесплатные, которые мы готовы продвигать, готовы делиться опытом, с вами готовы это развивать и продвигать. Но чтобы не утомлять больше своими словами, может быть, оставить больше времени на вопросы, если они будут. Хотела просто всем пожелать удачи. Я надеюсь, что сегодняшние дискуссии будут интересными и полезными с точки зрения запуска каких-то новых проектов, так и с точки зрения обмена опытом. Спасибо большое. Спасибо большое, Инна Хабиловна. Я хотела бы поделиться одним очень интересным фактом, который я сама узнала только вчера, который в презентации. В России очень долгие традиции работы, миссии работы с африканским континентом, которые, кстати говоря, лидируют в мире по лингвистическому разнообразию, более 2000 зарегистрированных языков. Вот, в киновещании, в редакции навещания Гостелерадио СССР в свое время были радиотрансляции на языках, на которых даже не было трансляции в Африке, потому что Советский Союз считал необходимым поддерживать национальные языки как средство борьбы и вытеснения языков метрополии, бывших метрополий. Поэтому это очень интересно. Я уверена, что Россия сейчас осуществляет сотрудничество по другим принципам, но в целом идея и вот тема языков и осуществление влияния или сотрудничества посредством языкового разнообразия, мне кажется, очень интересной. И кто, как не компания АРТИ, это воплощает в жизнь, поэтому, Алексей Георгиевич, можно несколько слов остаться. Спасибо. Мы не говорим на языке бывших метрополий, правда? Уважаемые друзья, наш мир сейчас переживает настоящую революцию в области информации. Вы все это видите. Этот переворот настолько беспрецедентен, что мы с вами, как человечество, до сих пор его до конца не осознали. Мы еще пытаемся описывать этот новый мир в терминах прежнего мира и не задумываемся о том, что они утрачивают смысл. Вот вам один пример. Мы говорим об источнике информации, который представляет нам непрерывный круглосуточный доступ к новостям. Какой термин мы используем? 24/7.
Это термин, который приобрел популярность в конце 20 века, когда стали появляться круглосуточные информационные каналы, и тогда это был прорыв. Действительно, у вас была возможность днем и ночью получать новости каждый час. Но сегодня никто из нас не будет ждать час, чтобы узнать новости. Все, эта модель кончилась. Мы привыкли получать информацию каждую секунду, круглые сутки. Вот новый лозунг, вот новая формула. 86 400 на 7. Вот как мы хотим сегодня получать информацию. Еще более впечатляющий рост количества источников. Когда-то у человека был выбор: несколько газет, несколько радиостанций, несколько телеканалов. Сейчас в мире социальными сетями пользуются примерно 5 миллиардов человек. Каждый из них производит новости, и эти новости немедленно становятся доступны любому человеку в мире. Сочетание этих двух факторов дало людям небывалые возможности. Они получают самую полную объективную информацию обо всем, поминутая. У них есть возможность самим решать, какому источнику он доверяет, где правда, а где ложь. Это отличная новость для простых людей. И это также отличная новость для тех журналистов, которые хотят и могут рассказывать свои новости своей аудитории про события, которые прежде оставались им неизвестными, незамеченными. Открывать людям глаза на структуру, ранее неизвестную конфликт. Это очень плохая новость для тех СМИ, которые верят в позитивность информационное пространство. Десятилетиями объявляли себя единственными носителями истины. Это те СМИ, которые мы обычно называем мейнстримными или традиционными медиа. Неудивительно, что та революция, которая происходит, вызывает у них яростное сопротивление. Мейнстримные СМИ не привыкли работать в таких условиях. И вместо честного соперничества в информационном поле они прибегают к демагогии, обвиняют конкурентов в дезинформации, пропаганде, пытаются через свои правительства в нарушение собственных законов запрещать призывают к репрессии против своих коллег. А причина этого очень простая. Эти люди привыкли быть монополистами, им очень нравилась прежняя ситуация. Они очень не хотят перемен. Но эта старая ситуация не устраивала простых людей. Они требуют права самим выбирать, из каких источников получать информацию, каким источникам доверять. И я думаю, эта проблема очень актуальна для Африки. Жители африканского континента справедливо не хотят мириться с привычкой, которая сохранилась в некоторых мейнстримных СМИ, диктовать им, из каких источников получать информацию, каким источникам доверять. В отличие от некоторых моих коллег, я не утверждаю, что мой канал такой идеален, что мы рассказываем абсолютно про все новости, что мы всегда безукоризненно нейтральны, что мы никогда не делаем ошибок. Нет. Я не говорю, что мы предельно добросовестно стараемся каждый день рассказывать вам про те события, которые мейнстримные СМИ почему-то пропускают и освещают ту сторону любого конфликта, которую мейнстрим почему-то не замечает. Это международный канал. У нас работают представители 50 стран, и мы все объединены одной миссией – рассказывать миру те новости, которые от вас раньше скрывали. Мы верим в то, что жители Африки заслужили право иметь доступ к разным источникам информации, самостоятельно их сравнивать и сами решать, кто говорит правду. Великий английский поэт и публицист Джон Милтон, когда он протестовал против введения в Англии цензуры печати, в знаменитом сочинении «Ареопагитика» писал: «Превыше всех прочих свобод я ценю право получать информацию, свободно высказываться, спорить
делать это в соответствии со своими убеждениями. Почти 4 века спустя эти строки по-прежнему актуальны. Для нас огромная радость приветствовать здесь гостей саммита. Телеканал «Арти» рассматривает Африку как важнейший регион, готов работать с нашими друзьями, чтобы представлять африканской аудитории первоклассные новости 7 дней в неделю, каждую секунду. Господин Николаев говорил о монополии, и такой, многие исследователи говорят о том, что медленное развитие антимонопольных органов в Африке напрямую связано с колониальным режимом, потому что это как раз и было сохранение позиции западной компании и западного политического влияния. Снимая связь между не очень развитым институтом в Африке и монополией определенной культуры. Но мы не будем говорить о геополитике, наш фокус это не геополитика, и поэтому я попрошу обратиться к аудитории Сергея представителя блестящий оратор. Я думаю, все это заметили и оценили. Оксана говорила по монополию на африканском континенте. Я здесь представляю информационное агентство «Радио Спутник». И я действительно считаю, что африканский континент, так и любой другой континент, имеет право на доступ к свободной и разносторонней информации, о чем говорил Алексей Борисович. Для нас сейчас работа на африканском континенте приоритет. Мы довольно долгое время работаем. В прошлом году мы запустили для франкофонной аудитории. Весной этого года мы запустили сайт «Спутник Африка» на английском языке. Мы работаем во всех социальных сетях, которые есть. Это и Facebook, и TikTok, и Telegram. И мы действительно видим, что информация из России, российский взгляд на то, что происходит в мире, в Африке очень востребован континенте. Маленькая цифра, рост нашей аудитории, именно африканской аудитории, пользователей, которые нам приходят в Африке, только по полгода составил 85%. Также мы уделяем большое внимание развитию радиовещания. У нас в советское время советские радиостанции вещали на местных языках. Мы тоже к этому стремимся. Пока мы начали радиовещание в Мали, мы сейчас разговариваем с другими странами по поводу начала радиовещания. И, конечно, нам бы тоже хотелось вернуться к вещанию на местных локальных языках в Африке. Мы, кстати, в этом году с африканским радиовещательным союзом и работаем вместе с этой организацией. Также мы сейчас работаем очень активно над открытием нашего телевизионного центра в Адис-Абебе, потому что мы считаем, что чтобы сделать информацию интересной для локальной аудитории, контент, конечно, нужно делать именно в Африке. Трудно рассказывать в Москве какие-то вещи для африканской аудитории. Я надеюсь, что редакционный центр в Адис-Абебе заработает в ближайшее время. Также мы активно развиваем образовательные проекты. Многие, наверное, знают наш студенческий проект «Спутник ТО». В этом году у нас были курсы для студентов, журналистов из Гамбии, Кении, Ботсваны и Эфиопии. А сейчас мы поднимаем в Москве, и вот 10 наших студентов приехали сюда на саммит Россия-Африка. Это студенты из Ботсваны, Гамбии, Кении, Зимбабве, Камеруна, Республики Конго, РК, Сенегала, Эфиопии и Киргизстана. В нашем портфолио 15 документов по сотрудничеству с африканскими институтами, на саммите мы еще 4 предложения в Гамбии, Уганде и Мauritании. Мы делаем достаточно много для сотрудничества в профессиональной сфере, но я думаю, все участники дискуссии со мной согласятся, что, конечно, российская аудитория очень мало знает о том, что происходит на африканском континенте.
Я считаю, что мы как журналисты, у нас информации, и участники сегодняшней дискуссии, те проекты, которые рассказывают наши коллеги, как раз помогут преодолеть, не преодолеть, а помогут сделать Африку более открытой для российской аудитории, африканцам помогут лучше понять Россию. Я считаю, это наша основная задача. Спасибо. Я знаю, что многие участники нашей дискуссии были до этого на панели Владимира Путина, потом, мне кажется, на котором он очень явственно заявил о том, что Россия намерена возвращаться в Африку, но такой второй российский заход в Африку отличается от советского подхода тем, что Советский Союз выстраивал отношения на такой двусторонней основе с теми странами, которые были идеологически созвучны. Сейчас Россия выстраивает отношения как на двусторонней основе, так и со всем континентом, и в этом смысле африканская интеграция очень интересна, потому что она в каком-то смысле уникальна. Она не происходит по типу европейской интеграции, когда ты отдаешь свой суверенитет в обмен на какие-то ступеньки или бенефиты развития, скажем так. Напротив, она происходит и на двусторонней основе, и на основе континентальной. И создается много организаций, которые представляют их в целом, и один из представителей такой организации с нами сегодня, я прошу дать слово Грегору Джака, генеральному директору Африканского учебного союза. Merci madame, mesdames, messieurs, je voulais vous dire la joie, notre grande joie d'être ici ce soir, pour cet après-midi. Et à l'entame de mon propos, je voudrais dire que j'ai eu le plaisir tout à l'heure et le privilège d'assister à la séance plénière. Et il y a eu beaucoup d'intervenants. Parmi ces intervenants, il y a un qui m'a le plus intéressé, c'est le patriarche, l'homme de Dieu qui est là. Et j'ai eu le privilège hier de visiter l'église, une cathédrale. Donc j'en tire la conclusion que ici et maintenant on lit la Bible. Et la Bible dit dans un de ses versets que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est là le vrai dans la Bible comme c'est le vrai dans le Coran. Alors tout à l'heure, vous m'avez vu, j'étais très calme parce que j'étais en train d'étudier au fond de moi que je sois le dernier à parler pour pouvoir écouter les autres et pouvoir en tirer un certain nombre de leçons. Ce n'est pas rien, mais puisque j'ai la parole, je veux parler quand même. Alors, nous sommes l'Union africaine de radiodiffusion, nous avons aujourd'hui environ 86 membres. Madame, nous sommes la plus grande organisation professionnelle en Afrique, et nous nous occupons d'un certain nombre de sujets liés au développement de l'État. Et je voudrais faire une histoire. Il y a quelques années, la communauté internationale avait décidé de la numérisation, que la plupart de nos organes étaient dans l'analogie. Et cette décision, qui n'a jamais été entièrement traduite en acte, a eu un effet puissant. Une puissance était sur la marche des médias en Afrique. Il faut l'intégrer. Il y a des chaînes de télévision qui avaient, il y a quelques années, une seule chaîne, dans le cas du Sénégal, le cas du Cameroun, que je connais très bien. Avec la digitalisation, on est passé d'une chaîne à 6 chaînes. Et lorsqu'on parlait d'une chaîne, on n'arrivait pas à donner un contenu authentique pour la grille des programmes. On n'arrivait pas à nourrir toute la grille des programmes. Imaginez-vous donc un directeur général qui n'arrive pas à remplir la grille des programmes
d'une chaîne de télévision qui doit aujourd'hui faire face à 6 chaînes de télévision. Ce qui a posé la grave question des contenus en Afrique. Il y a des chaînes de télévision qui ont choisi la voie du raccourci en remplissant leur grille de programme avec un certain nombre d'émissions qui n'avaient rien à voir avec le continent africain. Je le dis parce que c'est une question centrale dans la gestion des médias, la question des contenus. Vous voyez, on peut avoir des éditeurs qui portent, on peut avoir la meilleure quincaillerie, mais si les contenus ne sont pas dynamiques, s'ils ne reflètent pas les réalités du pays, automatiquement, il y a comme une dégradation même de la pensée des traditions de cette région qu'on a depuis une dizaine d'années. C'est ce phénomène avec des contenus qui nous avaient été imposés et qui venaient avec des choses qui n'ont rien à voir avec l'Afrique et dont l'Afrique n'a pas besoin. Je ne vais pas être plus précis. À l'Union africaine de radiodiffusion, nous avons décidé de mettre sur pied, de créer un centre de change des programmes et des nouvelles. Et ce centre est basé en Algérie. Et je me réjouis de la présence de Madame le chef du centre, Madame Chaîne. Et ce centre a pour objectif de mutualiser les contenus de l'UAS. C'est un centre qui est un véritable carrefour du monde parce qu'on y trouve des contenus qui viennent de l'Asie, des contenus qui viennent du monde arabe, des contenus qui viennent de l'Europe, on y trouve pas des contenus qui viennent de la Russie. C'est à ce carrefour que je voudrais rebondir après avoir suivi le propos du directeur général de la RT pour dire que c'est vrai l'Afrique est ouverte, c'est vrai l'Afrique est géniale, c'est vrai l'Afrique formée, mais l'Afrique est de plus en plus exigeante sur les contenus, sur les démarches qui sont faites. Et je le dis parce que c'est un discours que j'ai tenu il y a quelques mois dans un autre pays. Lorsque l'on vient en Afrique, comme c'est le cas aujourd'hui pour les médias, il faut tenir compte de cette donnée. Et je me réjouis d'avoir entendu un des intervenants dire qu'il faut aider l'Afrique à produire. Il faut, si vous voulez, être plus crédible, plus intéressant, aider l'Afrique et les Africains à produire parce que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont un certain potentiel. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, on a dit qu'on ne parle pas de géopolitique, mais en réalité, je ne peux pas prendre la parole sans en parler. Il faudrait que tout ce qui vient en Afrique sache que les Africains ne sont pas différents des autres êtres. C'est-à-dire que les besoins que nous avons en tant qu'Africains en termes de communication sont les besoins qu'on retrouve partout dans le monde. Parce que lorsque vous regardez là, dans cette salle, vous allez voir des Africains qui ont fait des très longues études en Occident, des Africains qui réfléchissent, qui construisent et qui travaillent. J'ai fait cette précision parce que j'ai regardé sur une chaîne de télévision un reportage sur le Kenya où le thème et la conduite de ce thème n'avaient rien à voir avec l'Afrique, n'avaient rien à voir avec le réel. Et je souhaite que l'on en tienne compte dans le débat. À l'Union africaine de la radiodiffusion, nous sommes ouverts à tous les médias de la Russie. Nous allons marcher avec les médias de la Russie. Nous allons les guider, nous allons les accepter à notre sein, mais il faudrait que, comme on a dit, que ce soit oui. C'est là que j'accepte et j'apprécie à sa juste valeur les demandes qui sont faites pour entrer à l'Union africaine de la radiodiffusion. J'accepte les demandes qui sont faites pour
n'est-ce pas, essayer à développer l'industrie en Afrique. Parce on a des chaînes de télévision, je suis très content, parce qu'il y a des MOU qui sont signés, mais il faut pousser aussi le secteur privé de l'audiovisuel en Afrique. Donc c'est là que nous, à l'Union africaine de la diffusion, privé de l'audiovisuel, d'ailleurs, le représentant de ce banc au conseil du CIAR, qui est là, M. Martin, qui est là. Je faisais toutes ces précisions parce que je sais qu'en Russie, on sait produire. Je sais qu'en Russie, on a la technologie. Le problème peut se situer au niveau des contenus. Il faudrait que ces contenus-là soient qui tiennent compte de toutes ces données, de cette Afrique qui marche, cette Afrique qui travaille et qui se développe. Il faudrait à la voir l'Afrique sous le prisme déformant de tous les stéréotypes dont on entend parler dans les médias traditionnels. Mon voisin de droite a parlé de cynisme et des défauts de ce cynisme. Ce discours est important aujourd'hui. L'Afrique accueille la Russie parce que, comme j'ai dit, on avait au niveau de notre centre, c'est pour nous un baromètre, on avait des informations qui venaient de partout de temps de Russie. Donc, l'arrivée de la RT, l'arrivée de ce va venir équilibrer. Mais il faudrait donc équilibrer en évitant de tomber dans les travers qui pleurent aujourd'hui en Afrique, où lorsque le politique ou les choix politiques ne sont pas conformes, on dit là, on ne bouge plus. Non, je vous remercie de m'avoir écouté. Хорошо, спасибо, господин Джаков. Вы только что цитировали Библию, и мне кажется, очень важно отметить, что Россия, как и Африка, это такая очень многонациональное, многоконфессиональное пространство, и в России, например, самая быстро растущая духовная община – это исламская община. И одно из главных отличий, как мне кажется, между Россией, скажем, и Западом, существует по вопросу свободы слова и свободы выражения, потому что в российской интерпретации свобода выражения, свобода слова не подразумевает попрание сакрального для другого. И вот на этом моменте мне как-то хотелось бы передать микрофон Мухаммеду Альяне, генеральному секретарю Союза исламских стран, Организации исламского сотрудничества. يا المنتدى المنتدى المبادرات الدولية للإخوان من الأديان والثقافات وانفتاح والتوحيد منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع مختلفة حرصا على كل من شأن تعزيز الإسلام والتعايش بين الشعوب وإحياء الأمن والاستقرار. ومن يعتقد هذا المنتدى في إطار سيرة خلافية التعاون كان روسيا والعالم الإسلامي ومن في اتحاد وكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ونحن في اتحاد وكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي نتمتع بحالاتنا خاصة مع هذه الأطراف. الاتحاد كما تعلمون هو اتحاد الإعلامية في منظمة التعاون الإسلامي ويعد منظمة رسمية لوكالات الأنباء الوطنية في 57 دولة تمتد عبر 4 قارات. مجلس الوزراء تأسيس دول المنظمة تأسيس مع مجموعة غير الأعضاء وفي ذلك الاتحادات الدولية لوكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الدولية لإقامة برامج إعلامية ومجالات الإنشاء تعزيز الحوار والتواصل الثقافي ومكافحة النفوذ والإرهاب. وفي إطار هذا التواصل الدولي فعال تخرج الاتحاد علاقة من التعامل المشهد مع المؤسسات ذات الصلة الدولية الاتحادية التي تعد عضوا مؤثرا في منظمة التعاون الإسلامي وتمثل ركنا أساسيا في مساعي الاتحاد تعزيز
شراكاته على الصعيد العام. وقد أسفر هذا التعاون عن إقامة عدد من البرامج والمؤتمرات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء الإعلامي، وما في ذلك مؤتمر روسيا العام الثاني خطوات عملية التعاون الإعلامي التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو في ديسمبر الماضي، تنظيم مشترك بين مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العام الاتحاد ووكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ومشاركة قيادات الصحفيين والدبلوماسي في كل من روسيا والدول الإسلامية. كما قاد بالتعاون إلى إبرام جملة من مذكرات التعاون بين الاتحاد والمؤسسات الإعلامية في روسيا، بما في ذلك مذكرة التعاون مع وكالة سبوتنيك ومذكرة التضامن مع وكالة روسيا والوكالة الدولية الرائدة في مجال السياسة والصحفية. هذا أن في اتحاد وكالة أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تنقل لوجود 27 دولة أفريقية وخمس دول ما لا أعضاء. وقد حرصنا بجميع الشروط واستنهاض القرارات الصادرة من المجلسين وإجراء التنفيذ والإعلام من دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن الإنفاق الإعلامي في إطار الأفريقية ومكانتها ودورها في العالم الإسلامي. وفي هذا الصدد جاءت مشاركة الاتحاد في الجمعية العامة السادسة للجمهورية الأفريقية لوكالة الأنباء الأفريقية للعقد الدستور الماضي في المملكة السعودية، حيث حرص الاتحاد على استكشاف مشاغل وكالات الأنباء الأفريقية واحتياجاتها وتطلعاتها، وذلك بهدف التعبير عنها في برامجه ومبادراتها المستقبلية. هذا ينعقد هذا المؤتمر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مكافحة خطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لا سيما في ظل الفكر بالاعتداء على المؤسسات الإسلامية كما حصل مؤخرا في الكويت والسنوات من تدمير وحرب المصعب الشديد. وهذه في هذا المقام أنا أنوه موقف روسيا الاتحادية تجاه هذه الأعمال الاستبدادية والتي عبر عن الفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفس خلال زيارته لجمهورية داغستان في يوم الماضي، عندما أكد أن روسيا تكون احترام الدين والقرآن والمشاعر المسلمين الدينية شديدا على أن عدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا تعد جريمة. وختاما لا يستطيع أن يتقدم بشيء الشكر والخاص بالجهاد لروسيا حتى عن مكرم الضيافة وحضارة الاستقبال لا بد من أن تحضر أعمال هذه وزير الدفاع عن الخروج ومساعدة إثناء أو سياسة مصر الله يحفظكم. Большое господин Аляне и наши изменения за сложности перевода. Мы говорили здесь много о роли языков и языка в продвижении медиаконтента. Сейчас связано с пропагандой. Мне кажется, Россия – это тоже такое место, где возникают совершенно новые информационные технологии, и одна из них представлена нашей следующей панелисткой, потому что мне кажется, это такой уникальный случай в медиапространстве, когда агентство развивается и информационные продукты развиваются без участия языковых технологов. Я хотела бы предоставить слово Динаре Такабуловой, генеральному директору РАСТы. И так, насколько я понимаю, будет презентация. Спасибо, Оксана. Всегда очень интересно принимать участие, когда Оксана модератор, очень образные, интересные метафоры и глубокое обсуждение. И, наверное, хотелось начать с того, что с такой практической части, да, что прямо сегодня мы вам предоставляем. РАС является официальным дистрибьютором видео форума, который происходит прямо сейчас. И получить это видео, получить все буквально 2 клика, зарегистрировавшись на сайте с помощью промокода RUSSO-AFRO-2023, либо связавшись с нашими помощниками, да, в этом,
К сожалению, я пока не запустила презентацию, там все контакты были, их можно было бы сфотографировать. А вот есть. Так. Да, вот, собственно, все наше видео, которое мы предоставляем. Ага. И вот, собственно, там можно зарегистрироваться на арабский ТВ с помощью этого промокода, либо использовать контакты, которые указаны в правой табличке, в WhatsApp, Telegram, позвонить или написать email. Все как удобно. То есть если вы до сих пор, сейчас я к нашим коллегам иностранным, прежде всего, обращаюсь, если до сих пор вы еще не зарегистрировались, не знаете, как получать видео, пожалуйста, это можно сделать прямо сейчас за 30 секунд. Что мы еще делаем на форуме? У нас работает четырехкамерная профессиональная телестудия, которую мы предоставляем в открытом режиме, на безвозмездной основе для всех наших коллег из Африки, кто хочет воспользоваться и выйти в прямые эфиры с гостем, либо самим на своих каналах. Также у нас есть стендап-позиции с видом прекрасным, и там также можно заявиться и в любое время рассказать то, что вы хотите с этого форума. В общем, дорогие друзья, все для вашего удобства, пожалуйста, освещайте этот форум с удовольствием и с удобством. Мы также можем снять для вас стендап или любое интервью. У нас есть специальные операторы, зарезервированные для этого. И также монтажер, который говорит на английском языке, может помочь вам смонтировать любой сюжет или что еще нужно. И вот тут контакты, собственно, тоже можно сфотографировать, если это будет полезно, да, кому обращаться по какому вопросу. Соответственно, Сила может помочь с составлением видеоматериалов, Мурат может помочь с тем, чтобы закрепиться из студии, с позицией, и Дмитрий Медведев поможет с специализированной съемкой и монтажом. И немножко про Россию, что это вообще такое, да? Мы видеоагентство, входящее в семью РТ, что нам 10 лет в этом году. То есть мы работаем с 2013 года и являемся, как Оксана придумала, такой интересный каламбур, можно сказать, информационный сырье. Мы оставляем второе видео, порядка 60 материалов в день прямо в ваши ньюсрумы, либо прямо в ваши соцсети, кому как удобнее. И стараюсь давать самые важные новости каждого дня, быстро, оперативно. И эта сырая картинка, соответственно, может быть использована с любым вашим комментарием в эфире, в соцсетях, на сайтах и так далее. И мы горды, что за 10 лет мы добыли много интересных эксклюзивов, у нас появилось свое лицо, мы стараемся, следуя такой общий парадигме РТ, освещать то, что недоосвещено, и находить для освещения такие события и такие интервью, которые до этого никогда не снимались, не покрывались большой тройкой, да, международных информационных агентств, и давая слово странам глобального юга, БРИКС, ШОС, и все голоса были услышаны. И мы были одними из первых, кто снял много разнообразных картинок. Мы, например, вот сейчас начался такой большой ролик с видео того, как Оранжа выносит буквально выносит из Подольского посольства. Мы были единственным видеоагентством, которое единственным СМИ, кто снял эту картинку, и, собственно, весь мир потом получил ее от нас.
не так известно, дальше мы с вот, и, в общем, картинку, которую вы видите сейчас, она в основном эксклюзивная, нами снятая, вот такое вот небольшое 150-летие. Дальше будет экран. Вот. Соответственно, немного тоже про нас. У нас больше 150 тысяч видео, которые можно получить на нашем сайте, зарегистрировавшись. Более 2000 клиентов по всему миру, более 3000 журналистов, штатных и спикеров, работают на нас по всему миру в более 120 странах. Очень гордимся таким продуктом, как прямое включение, то есть помимо видео, которые уже можно скачать, можно всегда подключиться к нашим лайв-стримам, их порядка 80 тысяч в день бывает, те, которые требуют перевода, мы стараемся сразу переводить на английский, арабский языки, испанский, французский по возможности. Мы обычно всегда бываем на месте breaking news, да, там происходят самые свежие события, начинаем с включения с мобильного телефона, потом с рюкзаков, да, и так далее, в общем-то, всех возможных средств. Да, поскольку мы молодые, нам 10 лет, по сравнению с большими глобальными агентствами, мы изначально всегда старались быть технологичными и да, работать со всеми, уметь использовать все подручные средства и делать это профессионально. Очень гордимся такой нашей работой, как программа верификации. Действительно, в наше время очень много кликов намеренных, не намеренных, да, вообще очень много информации в сетях, поэтому это все надо качественно проверять. И мы используем набор программ для того, чтобы свою собственную разработку сейчас, как быстро и надежно верифицировать информацию, да, для того, чтобы выдавать только самый качественный контент. И не только делаем это сами, и наши клиенты могут быть в этом уверены, да, что контент верифицирован, но мы также учим наших друзей, наших клиентов, показываем, что умеем мы, обмениваемся знаниями, и мы считаем, что вот эта информация, такое обучение очень важно. И мы очень рады, что буквально, я извиняюсь за недотичность, к сожалению, Бейлен нужно нас покинуть перед важной встречей, поэтому извиняюсь перед аудиторией тоже, давайте поблагодарим нашего спикера за участие. Вам продолжим. И буквально еще месяца не прошло, состоялось большое событие вместе с Союзом информационных агентств стран ОИС. Мы провели большой такой вебинар верификации. Было порядка 500 участников, членов ДУНа, да, УНа, это организации
большое еще раз за эту возможность. И, конечно, мы хотим проводить такого больше, находиться с вами. И да, мы считаем, это очень важной работой. Ну, тут немного про награды, которые мы получили за 10 лет. Многие из них действительно такого топового первого ряда. Да, и что еще немаловажно и очень важно, это то, что рабские всегда могут получить доступ к контенту всей группы Chaîne. И очень рады, что по запросу мы имеем возможность оперативно и наиболее рассказать вам о возможностях и контенте Chaîne и передать его различными способами. И немного о том, какой контент наши коллеги представляют. Это International, да, это такой флагманский канал РТ на английском языке. Это в последнее время добился значительных результатов и покрытия в Африке. Открыто большое бюро в Южной Африке. И корреспонденты РТ International сейчас находятся в каждой африканской стране. В этом году до конца этого года будут открыты бюро в Нигерии, Кении, Буркина-Фасо. И да, будет производиться много интересного контента, шоу, которым мы с радостью будем делиться со всеми, кто этого пожелает. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Небольшой такой тоже ролик с кадрами освещения International. Действительно, вот у нас, видите, кадры архивов, мы буквально вчера с коллегами разговаривали о том, как важно поднимать, не забывать советские архивы, о дружбе Советского Союза с африканскими странами. И мы горды тем, что мы являемся партнером крупнейшего государственного архива, Красногорского архива, и тоже будем делать такую важную работу, как работать с архивом для того, чтобы его популяризировать. Как будто было бы увлекательнее, но так тоже хорошо. И я с гордостью хочу представить проект, который RT International вместе с мужской коллективом тут находится. Это руководители африканских бюро запускают, планируют прямо сейчас. Это серия программ с потомками великих африканских лидеров в рамках форума африканского наследия, о котором наш дорогой коллега, друг Мусай расскажет чуть позже, на следующей сессии. И да, уже сегодня эти людей присутствуют в Санкт-Петербурге. И вот отрывки из тех интервью, как тизер в программе, которая скоро выйдет, и которую мы тоже с удовольствием с вами поделимся. It is important for us to look at the Russian part because, you know, the other blocks have been concentrated here in India and China, as you mentioned those two. There was a lot of buzzwords within that block in this collaboration, but it is also important for the African continent to form, you know, economic relations with Russia. And because it's only through collaboration that we can grow as countries and as a continent. So I believe very much so that this has come at the right time for this summit to happen. One of the basic objectives of Pan-Africanism is really to unite all the African peoples and people of Africa themselves
to work together collectively to harness the resources of the African continent to make sure that those resources benefit the people and bring about social, economic, and industrial development. Следующий очень важный канал нашей семьи — это РТ-радио, Русь-Сериал. РТ-радио покрывает всю Северную Африку, и большое, уже давно находится большое бюро в Алжире, в котором производятся программы, и да, такое довольно большое представительство. Также открывается новая программа «Студия «Accueille», посвященная Египту, и также очень большое освещение происходит в Судане, Тунисе и в Ливии. Кроме того, корреспонденты РТ-радио также находятся по во всех странах Африки, и дальше сейчас коллеги работают над тем, чтобы быть еще более широко представленными, и чтобы в каждой стране можно было посмотреть. С вами находится моя мама, редактор канала, тоже может быть знакомиться, кто не знаком, после нашей встречи. И с особым трепетом хочу представить на канал. И это документалка, действительно очень такой талантливый коллектив режиссеров, авторов, продюсеров, которые на протяжении 12 лет произвели более 1000 фильмов во всех вообще возможных уголках мира. И по земле они были, и плавали, и в пещерах, повсюду и везде. И все эти документалки мы с удовольствием предоставляем, и наши коллеги следят, и через рапорты это можно получить. И вот небольшой шоурин. И буквально пару еще действительно фильмы, и буквально происходит премьера фильма о Мали, о прощании Мали с Францией. Вот совсем небольшой тизер, на 20 секунд. La prévention coloniale française, ils ont combattu pour le roi. Les gens ont combattu la colonisation en Afrique, singulièrement au Mali. Nos parents ont été déportés par les colonisateurs. Les colonisateurs nous ont instrumentalisés. Il a fait notre image, notre exploration d'image. En réalité, la France a toujours vécu cette colonie. Elle sait toujours que la France a produit l'eau au monde. Mais la France, on ne produit pas de l'eau. И один из хитов наших коллег из РТ-док — это фильм, получивший множество наград, «Битва за Африку». Тоже Мали — это просто открытый вызов французскому неопределению. Вот.
Дружба. Самое главное причина снижения влияния европейцев в Африке – это китайское российское влияние. Битва за Африку, она существенно интенсифицировалась после начала российско-западной интенсивной войны. Но началась эта битва за Африку, конечно, раньше. Да, уже происходит работа для того, чтобы эти документальные фильмы могли широко быть показаны в различных африканских странах. Уже были организованы показы в Танзании, в Конго, и коллеги сейчас активно работают над тем, чтобы сделать это больше, поэтому, пожалуйста, будем рады любым предложениям, контактам, да, в этом направлении тоже. И также планируется серия семинаров для того, чтобы поделиться опытами в различных африканских странах с видеооператорами, пишущими журналистами. Также УРТ и УРАК есть большие наработки в плане такой школы журналистики и видеообучения. Поэтому мы надеемся, что такой следующий год станет в этом смысле. И работа уже вовсю ведется. И последнее, будет еще, наверное, пара важных контактов. Дарья, наша студия справа, контакты Дарьи из СТТ. Дарья готовит творческие предложения, коллаборация, может быть, совместным проектом, для того, чтобы производить и дальше такую прекрасную документалку. И контакт Индиры из России, которая поможет рецензировать, получить контент, который я только что рассказывала, и чтобы тоже могли это показывать своих дорогих коллеги. Это все, я обещала оставить услугу быстро, но тут немножко дольше. Дина, спасибо большое. Мне кажется, очень символично, что ваша презентация закончилась на фильме о битве за Африку, потому что она действительно сейчас ведется, но мне кажется, очень важно акцентировать внимание на том, что даже лозунг данного форума – это все-таки суверенное развитие. Не просто развитие, обусловленное геополитической лояльностью, а развитие при сохранении независимости и суверенитета у всех участников этого партнерства. И говоря о партнерстве, я хотела бы представить нашего последнего спикера. Это Владимир Верещагин, генеральный директор Центра партнерства. Добрый день, уважаемые участники форума. Я, несмотря на то, что создал компанию Central Partnership, она входит в крупнейший российский холдинг, медиа-холдинг «Медиа», хотел поговорить и рассказать вам о том, что делает холдинг в целом и что мы можем предложить нашим зарубежным партнерам. Я прошу прощения, одному из наших журналистов тоже нужно очень срочно. Покинуть нас, я извиняюсь за это переделывание. Александр, спасибо за участие. Прошу прощения. Forum Media Holding, по сути говоря, крупнейший холдинг в России, существует уже 25 лет и является лидером как в телевидении, производстве кино, телепрограмм, дистрибуции, цифровых медиа, радио, прессы и рекламы. В целом, Forum Media Holding создает универсальный продукт, который может достичь сердца любой аудитории. Холдинг входит 42 телеканала, 9 радиостанций, 6 цифровых стриминговых платформ, 8
компании, занимающиеся медиаинтересой, дистрибуционные компании, производственные компании, информационное отделение. Среди крупнейших активов, один из крупнейших активов холдинга «Газпром» является телеканал ТНТ, лидирующий в России канал по производству и демонстрации развлекательного контента. Более 2500 часов премьерного контента в год показывают этот канал. Самые рейтинговые развлекательные комедийные шоу, которые могут быть. Буквально недавно закончился эфир очередного сезона программы, которая называется «Звезды в Африке», и, безусловно, эта программа будет продолжаться. И сам по себе она является очень классным форматом, который можно адаптировать и на другие страны. Буквально несколько месяцев назад на канале стартовала новое шоу, она мировой, который называется «Ville», который также называется очень хорошо. Один из трейлеров этого шоу я хотел сейчас посмотреть. И подобные передачи показывают то, насколько продвинулось качество нашего производства в России, и оно сейчас может уже полностью регулировать американскими федеральными продажами. Еще один канал лидер информационного вещания, канал ТВ, который входит в холдинг медиа. Помимо демонстрации информационных передач, также является лидером производства драм и боевиков сериалов. Этих каналов насчитывает более 50 тысяч контента, и контент создан специально для аудитории. Хотел бы также демонстрировать элементы этого контента. Нет, нет силы отличия. А теперь Христос мой Христ является до самого дна. Переходить свидетелей.
Ну и немного про компанию Central Partnership. Мы являемся лидерами по производству и дистрибуции российского кино как в России, так и за рубежом. Небольшой ролик о том, чего мы достигли. Ну, как я уже сказал, мы являемся крупнейшими дистрибутором России за рубежом, а также мы инвестируем в большинство отечественного контента. За последние 7 лет мы продали более чем 200 территорий, в большинстве этих фильмов выходили в кинопрокат. И, как вы, возможно, сейчас видели на роликах, наш контент не уступает по качеству голливудским и европейским аналогам. Среди наших успехов, безусловно, можно назвать и телевизионные, которые занимал топовые места на зарубежных платформах, аналогично такие же высокие места заняли Чернобыль, которые мы пускали 2 года назад. Наша спортивная драма «Движение вверх» стала самой красной зарубежной спортивной драмой на территории Китая пока. Комедия «Холоп», которую мы выпускали 2 года назад, стал самым продаваемым форматом для российского кино за рубежом. Буквально 3 месяца назад мы выпустили в российский международный прокат фильм «Вызов», который стал первым фильмом, который сняли по-настоящему, сняли способ, первым художественным фильмом, который по-настоящему сняли. При этом этот фильм в первую очередь несет в себе гуманную нагрузку, он создан был для того, чтобы объединять нас, и я хотел бы продемонстрировать вам. Возможно, группа громче. Must have been some serious medical procedures done in station 4. Cataracts failed successfully. How soon will you be able to provide people ready to operate in space?
I have 7 surgeons next to me who volunteered to go to the space station. We did send a whole surgical team there. One of them is going to the ISS. But she doesn't do that. I will be. You were in your own crisis, yeah? I have. They're supposed to look at her. Are you prepared to go to space? Hello, Jay? Are you okay with that? No, not yet, no. Another one, just a couple of months. Where? With astronauts again? No, it's with divers. And the same around. Logan was right. Space is not open. Tell me, why do people want to go to space sometimes? The time is 3:43. Также хотелось бы сказать еще про несколько проектов. Одним из них является «Повелитель ветра», который будет пока пройти выходить осенью. Он основан на реальной истории кругосветного путешествия Конюхова на воздушном шаре. То, что никогда никому не удавалось сделать за тот времени, который он сделал, по-моему, было 11 дней. Роль исполняют около российские артисты, и в фильме, безусловно, присутствует большое количество спецэффектов, которые, опять же, позволят зрителю погрузиться максимально в тот мир и приключения, которые пришлось пройти реально. Принципиально другой проект является «Инtégralité». Это второй фильм в серии «Русь». Это серия фильмов, которая разработана была в 2020 моменте. Неразвлекательные исторические фильмы, которые рассказывают про становление России. Первым фильмом был из этой серии был Петр Первый. И последующий фильм, который мы выпускаем до конца октября, называется «Императрица», про дочь Петра Первого Елизавету, которой выпала возможность возглавить империю, стала это большущая мировая драма, которую мы сейчас заканчиваем, и в скором времени сможем уже во всей красе демонстрировать.
мы подготовили небольшую Он говорит, что он говорил, пока нет. Я думала, или нет, большая честь. Ты приказала банке сейчас. Правда, как бы ты когда-то... Мы вам посмотрели, судя тому вперед, который международный инвестор будет называться «Гости из будущего», это семейно-развлекательный продукт, который основан на серии книг первого учебы на первого, также на основе него была создана анимационная серия «Дeuxième» во всем мире, которая продавалась во всем мире, была дублирована на 100 языков. Это новое прочтение этой истории, и про нее можно бесконечно говорить, но лучше сказать. Герасим — это я, Коля Герасим. И как только я решу выяснить наши отношения с сотрудниками, я полезу и решу выяснить отношения с сотрудниками. На самом деле, в ближайшем будущем произойдет что-то всего, что мне будет тупо не для нее. Это может показаться странным, но помнишь гравитационный переход в школе? Это был Спасибо большое за ваше внимание. Что мы хотели сложить и рассказать, мы сразу предоставим аудитории африканского континента на тех языках, которые мы хотим. Спасибо большое, больше информации по Вадим, спасибо большое. Коллеги, мы исчерпали нашу линию.
Наверное, наши журналисты будут готовы к общению один на один, но, как вы видели, мне кажется, Россия реально раздвигает границы во всех возможных смыслах, и не только географические, временные, образные, поэтому возможности для сотрудничества бесконечны. Спасибо за ваше внимание, и если вам еще необходимо общение, предлагаю продолжить его в личном формате. Спасибо. Voilà, ce panel est fini avec des responsables des médias qui étaient en train, en tout cas, je disais donc que ce sont des patrons de médias russes qui étaient en train d'exposer, en tout cas, le potentiel que l'Afrique pourra tirer avec ces médias. En tout cas, les Russes, ils sont engagés à collaborer avec les Africains dans le paysage médiatique et donc ils souhaitent s'installer massivement en Afrique. Il y a RT, Sputnik et Reptile, en tout cas qui souhaitent collaborer avec les Africains. Désolé, vous ne pouvez pas me voir parce que les conditions du direct ne sont pas tout à fait favorables. Donc, je suis obligé de me tenir derrière la caméra pour que vous puissiez m'entendre au moins. Et voilà, pendant ce temps, il y a les prises de contact qui continuent. Moi-même, je vais faire une prise de contact spécialement avec le président de RT. Yes, I'd like to discuss with you. Yes, please. I'm sure we are. I hope we at some point will be admitted in some. No, I told him that after this meeting, I think there is no obstacle. Very kind of you. Did you give me your good afternoon, sir. Let him give me his card first, and you see him after. Ok, Only his. j'ai aussi besoin de vous. Okay. So I think that we are here. You see, we are in Russia. Yes, absolutely. I just especially like our people here, you know, like the RT. Yes. I know. Very dynamic. I know, of course, I'm sure. I'm really sorry right now. Very dynamic. The WhatsApp number, maybe. Can I? This is yours. Oh, thank you. We continue discussion with if there's a chance, I know Slava discussion with you. We are prepared. But first of all, if you ever come to Moscow, I would be glad. I know. We said with him. We said that by September I come to Moscow for that purpose.
Good players. If you are a volunteer and if you are in summertime, I will be glad to have you around the clock. Okay, okay, sir. Yes, we welcome you. Yes, yes, I can disappear. Great pleasure and honor to me. Okay, okay, sir. Can you Monsieur show le me a Président, picture? Général, je parle avec le directeur général. oui, vas-y, vas-y. Ok, j'espère que vous avez vu nos voyages puis nouveau média spécial de l'Union. Je suis malheureusement pas devant la caméra, mais n'empêche. Et ma caméra est postée là-bas. Voilà, je suis en train de chercher à parler de l'Union africaine, mais je ne sais pas si on pourra l'avoir sur notre plateau. Mais moi, il est important que nous ayons un plateau voilà, qui nous parle un peu de cette initiative, le concours Média Award de la télévision. Oh, il n'y a pas de problème. Le mot sur la chaîne, comme je vais dire en live. Non, non, je cherche les histoires de lui. Regarde, la chaîne est en live. Karina, all what you say, Okay, thank you. La chaîne est en live. Regarde, la caméra nous regarde juste un mot par rapport à. Russia today, they're waiting for you to. For me? Yes. Oh là là. Je suis en train de lutter pour faire parler le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. C'est pas si He's already mentioned it on air. We've been waiting for him. And then it ran over. The session ran over 5 minutes. Then we can come with that. Ok, no problem. Donc vous avez compris, on ne pourra pas avoir le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Sinon, c'était important d'avoir donc le président de l'Union africaine de radiodiffusion. Malheureusement, comme vous l'avez constaté, l'agenda est très chargé. Mais en tout cas, nous sommes là encore à Saint-Pétersbourg. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire parler, de le faire intervenir sur notre plateau. Restez connectés, les événements continuent à l'Expo Forum à Saint-Pétersbourg. Restez en ligne sur ONG TV. Merci.
Oui. You know he's Cambodian.
Tu vois. Hello. Hello. Oh. Please touch this for me. Touch him. Please look for me if I'm in the. Yes. Yes. Fine. Ok. Et donc, le panel sur donc la coopération médiatique entre la Russie et l'Afrique vient de prendre fin. Maintenant, vous le voyez derrière moi, nous allons assister au panel sur le panafricanisme, les origines, la pertinence et l'avenir. Et donc, c'est très important lorsque vous savez que la Russie est l'une des puissances qui a en tout cas participé à la lutte pour la libération de nombreux pays africains. C'est important qu'on parle du panafricanisme aujourd'hui, qui en tout cas est en vogue. De plus en plus de voix se réclament panafricanistes. Donc aujourd'hui, ce panel va donc s'adresser aux jeunes Africains qui en tout cas ont envie de changer de mentalité, de changer en tout cas de façon de voir, de pouvoir rêver d'une Afrique vraiment souveraine, d'une Afrique autonome, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique qui s'affirme, qui a sa voix dans la géopolitique mondiale et dans les affaires mondiales. Donc, restez en ligne sur ONG TV. Vous allez assister donc à ce panel qui va être très important pour l'Afrique, qui va être très important pour vous. Eh bien, donc, restez en ligne. À bientôt. Ну все, я запомнил тогда.
Et donc, comme je vous le disais hier dans l'annonce du début du forum, le forum économique et humanitaire de Saint-Pétersbourg n'est pas que la rencontre des dirigeants. Vous aurez constaté cela. Aujourd'hui, nous avons avec nous ici des acteurs de la société civile, des activistes qui, en tout cas, participent à ce forum. Et donc, tout à l'heure, nous allons assister au panel sur le panafricanisme, ses origines, sa pertinence et bien sûr son avenir. C'est pourquoi je vous ai dit, ce forum, il est très important pour nous les Africains. Et sachez-le, la Russie est en tout cas l'une des puissances qui soutient l'Afrique dans le sens de son autonomie, de sa souveraineté. Et donc, suivez attentivement ce panel. Il est fort probable que les interventions pour vous, aimables téléspectateurs, qui êtes déjà en ligne, voilà, je sais que les autres panels qui sont passés, les autres directs, c'était plutôt en russe, en anglais. Et je pense que maintenant, là, comme vous le voyez, il y a des intervenants qui vont être en français. Voilà, donc personnellement, ça me fait un peu du mal que vous ne puissiez pas comprendre la langue des interventions. Mais en tout cas, on va le prendre comme ça. Merci déjà pour la confiance que vous nous accordez. Continuez à nous suivre, invitez, partagez le lien, aimez surtout, commentez pour pouvoir faire en profiter à de nombreuses personnes ce direct pour ne pas le rater. Parce que ce qui va se dire maintenant, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de la coopération entre la Russie et l'Afrique qui va se dire. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut s'affirmer? C'est très important que nous ayons en tout cas la vision, les points de vue de ceux qui sont les aînés, on peut les appeler comme ça, les éclaireurs, ceux qui sont nos devanciers par rapport au panafricanisme. Donc, il est très important. Si vous vous réclamez panafricaniste, il est important que vous connaissiez c'est quoi le panafricanisme, qui ont été bien sûr ses concepteurs et quels sont en tout cas ces mécanismes de développement et à quoi il faut s'attendre en parlant du panafricanisme, qu'est-ce que les acteurs font. C'est important de suivre ce panel. Ne quittez pas la chaîne, restez connectés, restez connectés. Partagez le direct, partagez le direct. Donnez-nous les likes et puis pour que vos amis puissent aussi suivre ce direct. Il est très important de suivre aujourd'hui ce forum Russie-Afrique. Il n'est pas que un forum économique, il est aussi un forum humanitaire et donc nous allons vous présenter des acteurs de la société civile qui prennent part à ce grand événement à Saint-Pétersbourg, l'une des plus importantes villes de la Russie. Et donc, soyez patients. Voilà. On est en train de préparer, bien sûr, Ну, если можно, сначала хотя бы так, проект, Marc, ça va? Bon, je ne vais pas laisser. Je vais revenir. How are you? Tu as mangé? Je vais chercher quelque chose à manger. Ok, good. I will go eat. I will come.
Now I want to eat something. Yeah, I can show it to you. Okay. Then, okay. My name is Musa Ibrahim. I am the Chief of Africa Bureau at RT International. And today we are here to talk about a project that started organically from within the African continent with all of its varieties of culture, language, religion, and geography. Because let's remember that when we say Africa, yes, it is one at heart, shares history, shares interests, a vast continent with many colors. And this project started by the descendants of the great leaders of African liberation. As we all know, in the 50s, 60s, 70s, Africans started to rise up against occupation, against colonial powers, and this movement of liberation was led by great men and women who sacrificed so much to achieve freedom and justice for their nations. Now, the children, the descendants of these great leaders have come together to form what they name the African Legacy Forum. It's a permanent organization that aims at preserving the legacy of liberation in the continent, the legacy of the great leaders of Africa, and to connect with the new generations of Africans. RT International is proud that it is involved
in such a project, supporting it, and creating a dialogue with these great people so Russia and Africa can have a very organic historical, cultural relationship and friendship, not just an economic one. And as you all know, Russia has a very unique position to do that. Russia has the moral position. Russia has never been involved in occupying any part of the continent of Africa. Russia, at the time of the Soviet Union, helped many of the movements of liberation in the continent, supported the movement of people around the African continent to liberate themselves from colonial powers. So quickly, I will try to be short because we would love to open the floor for questions. We have, for example, here with us Brother Madaraka Nyerere from Tanzania. He's the son of the great leader of Tanzanian liberation, Julius Nyerere. And we have Brother Kawachi Kawanda, who is the son of the great Kenneth Kawanda, the liberator of Zambia. And we have Sister Mahdia bin Bella. She is the daughter of the great Ahmed bin Bella, the leader of the Algerian war for independence and the one who defeated the French army in the early 60s. And we have Sister Angelica Mandela, the granddaughter of the great Nelson Mandela, the hero of African liberation in South Africa. And we have Brother Gamal Abdel Nasser. He's the grandson of the great Egyptian leader Gamal Abdel Nasser. And we have Sister Josina Michel. She is the daughter of the great freedom fighter, Samora Michel, who fought against Western colonialism of Mozambique. And we have the great Sister Nomatilda Tambo, the daughter of the great Oliver Tambo, the famous diplomat, freedom fighter, multi-talented, liberation icon of South Africa. And we have Rollo Lumumba, the son of the great Patrice Lumumba, who was murdered by the Western powers for his fight for freedom and liberation of the Congo. And we have many other descendants with us, but some of them could not make it due to personal reasons, health reasons, and logistics. So I would like to give the floor to Mahdia Bella to talk about the forum. They are, and then Sister Angelica. Okay, to Sister Angelica Mandela to speak about the idea of the forum and the collaboration with RT and Russia. Thank you. I mean, my sister is putting me on the spot. Thank you for being here. Well, basically, as the project of these luminaries of Africa, the idea was born out of the youth that doesn't know that we stand on the shoulders of giants in Africa. Their vantage point or their lens is an Africa that is chaotic. However, we want to change the narrative of what the youth believe about Africa. By doing that, we want to drink from the wisdom of our parents, because our parents were inherently friends, when we started the African Union. It is hence the continuation of that friendship, but through programs that will enrich the youth, drinking from the wisdom of our parents, and also looking at what the youth wants to hear through intergenerational dialogue, through programs that will enrich the youth. This is not a forum that will just be a forum of talk. We will be a forum that has programs that enrich our youth. So in short, it is just
that we want to change the narrative of Africa, and also it is the African Union forming a relationship with Russia. That is why we are here, to see how we can collaborate in culture, in arts, in sports with Russia, as all of these countries in Africa, as one Africa that is united. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Sister Angelica Mandela. And now Brother Madaraka Ningeri would like to speak on how this project was never a top-down project, but started organically, because each one of these guys had their own small or big project in the continent, in their own country, and how when they met, they found out that they had the same heart, the same dream about preserving the legacy of liberation in the continent. Brother Madara. Thank you. I'm here because I think I'm involved, not I think, I know that I'm involved in an activity which is directly related to this idea of bringing us together to bridge what I would call the information gap between the historical past and link this with the current generation so that we have a future which is based on our past shared history. So I moved back. I used to live in the capital city in Dar es Salaam, but when my brother died in 1999, when we went back back to the village for his funeral, I decided to remain there. And initially, there were many Tanzanians who were visiting Mutiano because he was buried there, born and buried there. And we decided to organize visits so that we could provide relevant information on Mwalimu Nyerere, his legacy. And we realized that the interest is quite intense. We just have to organize it and ensure that what the visitors are demanding can be provided in a comprehensive manner, so that, as I said, this fits very well with what this idea is about. And as soon as I heard this idea, when it was floated, I immediately said, yes, I'm coming right away, and this is why I'm here. And I think this is perhaps maybe a better way to open a conversation with everyone who's here. Thank you. Thank you. So we wanted to make this session lively and interactive, and that's why I asked my brothers and sisters to speak shortly, and only two of them, so we can open the floor for questions about the legacy of the leaders and the forum our brothers and sisters are founding, and what their plans are for the future. So please, if anyone has a question, we are happy to engage. Yes, please. My name is Enes Moroy. I'm from Botswana. I work for newspaper sales. I wanted to find out, are you going to write a book? Are you going to come up with a documentary or something? And I also wanted to find out, are you aware of the Hashim Bita project as well? Will you link it with your project as well? Thank you very much. Okay. Could you, Mahdi, please answer the first question? The first one, no, not the project, but whether you are going to produce books or documentaries and about the leaders. This was your first question. Well, thank you for coming. It's an honor to be in Assam. As the descendants of great giants, we're not here to do politics. We're here to talk about culture, about boundaries, about being friends again as Africans and being close, big brothers and sisters, not just meeting in occasions. So I hope you get to project books. Memoirs is very, very difficult because our parents passed away and they've gone with their secrets, and we are not going to write on their behalf, and very few people know the truth.
So let's be honest about that. But definitely we'll do documentaries and interesting projects to talk about what we learned. And especially we're going to talk more about the future of Africa. Yes, about the National Visa Project. I happen to be serving on the board of directors of the Southern African Research Development Center, which is based in Zimbabwe, and they coordinated the publication of those volumes on the Southern African liberation history. So I made an observation just after we arrived in St. Petersburg, that I noticed those volumes are about the Southern African countries. And they little about how the Northern African countries contributed to the liberation struggle. So actually I discussed this with some of my colleagues, that there's contribution from Algeria, from because in Swahili we say Egypt, sorry, from Egypt, which I think is the missing link in releasing a really comprehensive history of the liberation struggle throughout the continent. When Mandela was before he was jailed, he went to Algeria. I think he spent a lot of time in Algeria. So I think this is something which has to be researched and documented and distributed to Africans. Thank you. Any other question? What's that? He touched on the memoirs. I'm number 6 of Kenneth Kaunga's fund. We're just about to publish his memoirs. Unfortunately, he wasn't alive to see them published, but he did it. And I'm one of the executives of his estate, and we've decided that we'll most likely publish them under the umbrella of this forum here. So we will do, at least his memoirs, hopefully will be done under this umbrella. Thank you, Brother Kaush. Brother Gamal from Egypt. Hello all, ladies and gentlemen. Thank you for coming. It's wonderful to be here. Also regarding the memoirs, I published a book about the writings of Nasser from 1949 until, which were actual memoirs before he became president during the War of Fallujah, where the first feeling, or revolutionary feelings he started to feel about Egypt, and he started to plan for the revolution until 1968 or 1969, which we call the Socialist Charter, which was also his writing. The significance of those writings is that it shows the thought process of Nasser from before the revolution up until 1 year before he died, and the changes of the thought process that went through. So we have this publication in Arabic, and I'd be happy to translate it. I think it's a very good idea to translate it to show the world the thought process of a revolutionary like Gamal Abdel Nasser and how he thought of this process. Thank you. Yes, please. Yes, you. And the thing was, I think, how you understand that in Zimbabwe you are connected to the whole planet. And I think that's like the values of like your father and my more, and like those values of collaboration and being all together, it doesn't matter. It doesn't matter where you're from and what language you speak. And my question is about, do you, like we're talking about future, do you have maybe in work in progress and project about collaboration with different cultures, different languages, like
for example, in Cape Town, we were doing a project that's called, there was one band which came to Cape Town and they wrote song in Russian, and a musician from South Africa wrote his lyrics in Zulu, and then we edited Xhosa, and it was like collaboration between the languages, and like the way it worked together, I just find it very beautiful, and I'm curious to figure out or find out what projects you are doing, because like it seems that you're all about culture. So yeah, my question is about cultural projects in art and music in South Africa and collaboration with other countries. Thank you. Thank you for your question. You know, the collaboration from a musical perspective between South Africa and the world started during our liberation struggle. And it started with the ANC. We had a musical section of the African National Congress. And what my father had decided was that music should be used as a weapon of war, because it's the easiest way to make people understand a particular point of view. It's the easiest way to get people to trust you, because once they understand where your music comes from and the heart of it, they're more open to listening to what you have to say. So we had our musical group, and it would tour around the world singing our liberation songs, explaining to people through song the message of our liberation struggle. That carried right the way through our liberation struggle, but then what happened is that it became adopted by the international community. So we would have things happening in the United Kingdom, in America, massive concerts, Nelson Mandela concerts, being held all over the world. Musicians from all over the world would take part in these concerts with one single aim: to speak to governments around the world and to tell them, free Nelson Mandela, the symbol of the South African liberation struggle. We're all here today from different countries in Africa. We speak different languages. Our musical influences are all different. But there is not one of us who doesn't believe that the notion of collaboration, integration, inclusivity isn't as important as the message that we are talking about when we talk about legacy, when we talk about integrity, when, as my sister Margie was saying, when we talk about friendship and bondship, music is the heart of all of that. So yes, we know that we will be collaborating together and with others to take this message of legacy forward and Pan-Africanism in the future. Thank you. As it happened, the forum is concerned with music and books and documentaries and workshops and engagement with young Africans from all sectors of life. So their cultural outreach will be very varied and colorful. Yes, please. Thank you very much. My name is Ziandam from South Africa. I just wanted to ask the panel, since you've all said that you're trying to have an intergenerational conversation with young people, especially about the history of the continent and of course your fathers, your grandfathers, what tools are you using to reach out to young people? And also, what do you make of the current state of your respective countries, given the, and which is probably giving credence to why young people believe that the continent is a place of crisis? Thank you. Yes, please. Thank you for that question. We will stick to the youth in the language they understand, social media, because it's pointless for us to interface with them in any other language. If we're going to say that we are going to have ask them to go to libraries, they're not going to listen to us. We have got to be on TikTok, we have got to be on Snapchat, in any social media platform that they interface with, we will be there because we want to change the narrative about us. I want to add something also. I believe that in the 50s and the 60s, during the time of the African liberation,
that the government reflected the emotions of the people. You know, they reflected how the ambitions of the people. I think we strayed from this a little bit because we cannot enforce the bureaucratic process of, you know, bringing us all together and, you know, creating a free trade and free movement. People cannot do this. We don't know, you know, the average person, the simple person does not know how to do this. So I think also we need to reach, we need to have such a great voice that we reach the government, and so that the government's ambitions reflect the people's ambitions as well. I think this is very important. It's a sensitive subject, but we need to speak about it as well. Thank you. Yes, please. I'm very sorry that many people wanting to engage, and I have to select randomly. Yes, please. You. Could you introduce yourself? Okay, what's that? Just my question to Madame Zubella. Alors, vous êtes la fille de Monsieur Zubella qui s'est battu pour la liberté de l'Algérie et pour l'unité de ce pays. Et certainement, le colonialisme a commis des erreurs graves, y compris les erreurs des frontières. Que faites-vous? Est-ce que vous menez des actions pour le rappeler? Les Algériens et les Marocains, c'est un seul peuple. Rien va nous séparer. Après, tout ce qui est la politique, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le mieux aujourd'hui, mais je parle des actions humanitaires. Oui, tout à fait. J'espère qu'on pourra faire quelque chose pour l'unité de ces deux peuples, pour ce panel. Je l'espère vraiment, et c'est très important pour l'Algérie et pour que le Maroc soit un seul grand pays. Et je crois encore au grand Maghreb arabe, Inch'Allah. Merci. Thank you. Yes, please. The one in red. Is that red? Merci beaucoup. Moi, je suis du Bénin. Je m'appelle Clémentine Lopono. C'est heureux déjà de voir les gens avec leur progéniture se retrouver ensemble dans un institut pour parler de la vie. Mais nous n'avons pas de problème. Un demi de terre, panafricanisme, origine, pertinence et futur. Je vous dirais tout simplement que tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui, quelque chose, bien savoir. Le panafricanisme, est-ce uniquement un mouvement politique? Est-ce une théorie? Est-ce une variable? Et à cette question, je vous demanderai de faire en sorte qu'un document puisse être publié sur la question. Parce que ce qui a tué le panafricanisme, ce qui fait qu'on ne pense pas, c'est que ce concept, c'est parce que nous n'avons pas pu réunir tout ce qu'a dit les leaders, tout ce qu'ont dit les leaders pour en faire une théorie. Quand on regarde, le panafricanisme, c'est une variable. Quand on regarde, c'est une méthodologie. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on doit penser à être en nous-mêmes en tant que concept? C'est tout simplement l'identité. Et ce combat identitaire efface les frontières. Ce combat identitaire nous amène à savoir qui nous sommes. Connais-toi toi-même. Elle n'est pas grecque. Elle est africaine. Connais-toi toi-même. Donc, oui, les Grecs sont venus en Afrique pour apprendre chez nous. Donc, je voudrais vous demander, il y a des associations aujourd'hui, des réseaux universitaires qui veulent donner corps scientifiquement au panafricanisme. Je voudrais vous prier de prendre contact avec eux pour que quand vous venez à demander une assistance comme ça, vous puissiez distribuer des documents qui permettent à tous ceux qui sont là de comprendre davantage ce mouvement. Le panafricanisme n'est pas que libération, c'est notre identité, c'est d'abord une identité, un combat identitaire, un combat pour être ce que nous sommes. Mais je suis heureuse de vous voir ensemble et j'espère que vous allez rester ensemble et que rien ne vous divisera. Et merci à la Russie
que nous permettent de voir ensemble. Merci. Yes, please. But could we keep the questions or yes, please, because we have a short time and many points to cover. Thank you. Okay. Yes, Caroline Dumais from France 24 Television. My question, we all hear from you, father, grandfather, that your heart is in with the ex-Soviet Union or with the Russian or whatever you call it. My question is, today there is a comeback of Russia in Africa. I want to know how you read that. Does this have anything to do with what happened 60 years ago? How do you relate to the comeback of Russia in Africa today? Good evening. About the return to Russia in Africa, there is a lot of person here. They spoke about the historical relation between Russia and Africa. And after such time, there was absence for a long time from Russia to Africa. They don't look at our direction. But now, I think after 60 years of independence, because before independence, we can talk about colonialism and this and that, but now after 60 years, more than 60 years of independence, I think we became mature. And we have the rights of all countries. Like I saw that there is a lot of presidents, Western countries put a pressure on them to do not come here to this summit and this and that. Maybe they accept for their own reason, but I think, and sometimes they told them to give you this and that, you have to be away from Russia. But I think we became mature, and after 60 years, we have the same right as French, as Britain, as US, to have all friendship that we want. It's not that I have to be the enemy of your enemy because you are trying to help me. So it's maybe us, to put the pressure on our government to become mature, to do the interests of our countries. I don't think that the interest of any countries in Africa to be against Russia. A lot of people that they ask us to do not have relation with Russia, themselves they have relation with Russia. How come you ask us to stop relation with someone that you deal open with him? So I think the problem is on us and our government. So we have to be mature. Yes. Merci. Bonjour tout le monde. Je voulais poser une question simple, parce que depuis que je suis tout petit, j'entends parler de panafricanisme. Une question destinée à n'importe qui des panélistes. Est-ce que vous pensez que si on fait aujourd'hui le bilan du panafricanisme, on peut dire que réellement, il y a une avancée, ou bien que le panafricanisme stagne, ou bien qu'il a reculé? Parce que personnellement, j'ai du mal à anticiper. J'ai l'impression que c'est une chanson que les
chante à travers les générations. Je vous remercie. Are we not a manifestation of Pan-Africanism tonight here? There's no more to say. Just look at us from south to north. We're here. And it's for us to carry on that dream that our parents had and pass it on to the generation behind us and our governments. Thank you. Also, I think it's a dream, yes, that we've been dreaming, but it's a realizable dream, or it's a dream that we can reach the European Union. You know, they got their ideas from the Arab unity programs in the beginning and the Pan-Africanism as well, but they had the means to do it and become the EU. So it's a dream that can be achieved. That will take a lot of hard work, in my opinion. And every country that got its independence was a dream. And the African Union, the creation, was a dream. They all dreamt, and it happened. We can still dream. And just to add, what's stopping it from happening? It's us. So it is up to us to make sure that dream is realized from our parents and from generation to generation. And just to add on Pan-Africanism, if you take note of the independence national anthems, the international process is when Tanzania got independence, it took that tune on Constitutional national anthem. When Zambia got independence, it took the same tune, Constitutional. Zimbabwe took the same tune, Constitutional. And I asked my father once, why are you guys doing this? It's because we're looking to the future. When we unite, we have to have one national anthem. So this is a step in that direction. So that is the Pan-Africanism question. It's still on. It's not dead. Thank you. Yes, please. No, sorry, go ahead, please. Bonsoir, Saint-Joseph Cardinal, journaliste et reporter dimanche, gérant de la chaîne ONG TV qui est en direct maintenant depuis ce matin. Je n'ai pas une question. Vous êtes de quel pays? Je suis de la République de Guinée. Enchanté. Merci. Je n'ai pas une question, je le disais tantôt, c'est une contribution. Et elle est très brève. Pour moi, aujourd'hui, il y a un mauvais regard lorsqu'on se réclame panafricaniste. Je vais prendre l'exemple de Kémy Séba. Je vais prendre l'exemple de Béhanzin et Gauthier, qui sont très mal vus, du moins par ceux qui ne partagent pas l'idée panafricaniste. Et pour moi, je pense que le défaut est venu de nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas de structure, en tout cas en qui ces panafricanistes peuvent se reconnaître, peuvent en tout cas avoir des privilèges, peuvent avoir des avantages. Alors, ma proposition, si vous êtes bien sûr des responsables, si vous êtes des dirigeants, des décideurs, c'est de créer des structures qui puissent en tout cas contenir ces panafricanistes pour ne pas qu'ils se dispersent. Par exemple, avoir des ministères de panafricanisme. Parce que si un ministre du panafricanisme doit coopérer, doit en tout cas, disons, si un occidental veut en tout cas coopérer avec la Guinée et qu'il y a un ministère du panafricanisme, eh bien, il ne passeront pas de ces ministres ou bien des personnes qui travaillent dans ces ministères du panafricanisme. Et donc, ça va protéger nous les panafricanistes. Nous les jeunes qui nous réclamons panafricanistes, il faut le savoir, on a du mal parfois de trouver du travail. Parfois, les portes sont fermées parce que tout simplement, ils partagent une vision panafricaniste. Donc, pensez à avoir des structures comme ça qui puissent nous permettre, en tout cas, de ne pas être à la rue, quoi. Merci. Je vais juste vous répondre une réponse très courte. Déjà, on devrait commencer par enlever les visas dans tous les pays africains. Déjà. Ça, c'est la première chose. Il ne devrait pas avoir de frontières en Afrique. Ça, c'est déjà un bon début.
I thought was only by this is one that we. Thank you. Next, please introduce yourself. And be short, please. Please, everyone, be short. I'm Hafsa Mustafa and I'm a reporter. I'm just curious, we've spoken about dreams. So can you tell us a bit about how RT is going to help the forum articulate this dream? RT International. RT International, yes. Well, the relationship between RT International and the forum, I think, is best answered by the head of news at RT, Lisa Botskaya. Could she please intervene and answer this question? Yes, I'm extremely honored to be part of this project because, life is a big story because we enjoy, Soviet Union and your countries enjoy mutual ties based on common heritage, cultural heritage, spiritual heritage, revolutionary heritage for many, many years. And now when I feel that we can carry on with this, it's so exciting for me. And I would say that what can we do? We have a lot of journalists based in Africa, and our idea was always not only to challenge mainstream agenda, but to give the voice of Africans for Africa. So it's not lecturing, but showing what Africans think about Africa, and that's why we try to make the authentic coverage of all the events in Africa. So first of all, we're happy that we gathered all here and that we got acquainted with you because I think that this session is one of the most Pan-African sessions on this forum. And I think that what can we provide is the best coverage of everything that's going on in Africa. We hope that many of you could host our shows because you are absolutely intelligent, clever, educated, and you feel that this revolutionary idea to become independent, to become sovereign, could come in force. And we could help with this with the best archived footages provided by Roughly, if you would like to do this, and also the best coverage that you can offer. So, in fact, we're going to make several shows with you and to provide you with the best footage that we can do. And I hope this would be the best cooperation ever. And I'm really honored that we can carry on with the heritage that we had during the Soviet Union. Thank you, Lisa. We have a very short time. I only have time for two more people, please. And be as short as you can. Very short. I just wanted to ask Rally Mumba. I understand that your father's body was dropped in acid. I heard stories to that effect. I just wanted to find out for me if this is true. No, I just wanted to find out if this is true because it is out there in the media. Yeah. Okay. It's okay. Thank you. Yes, please. Yes, please. Yes, no, go ahead and be short, please. Yeah? Thank you. Thank you. Thank you very much. My name is Mulindi Bakota from South Africa, a member of the National Executive Committee. I think from the panel, I would request that, as you know, Africa is one of the oldest civilizations in humankind. Africa has once had the first opportunity humanity led by Moses, who was ever the most richest person ever recorded by mankind. I would request that maybe we can answer this in terms of how best we can turn our Pan-Africanism, including the latest Africa Free Trade Agreement, into a beneficiation for future generations of the Africa economically. But secondly, our cooperations with countries like Russia, which has been our friends and ally for over 100 years, from the period of USSR. In the 20s, my progress were here for the sixth concomitant. In the 50s, the Asia Africa Pacific conference in Bandung, which led to the formation of the Nana movement, but subsequent to that, the formation of the Organization of African Unity. It needs to know we can't respond to Russia. Russia is being our friend. And I think the current geopolitical
situation, we need to be clear and resolute that multilateralism, mutual coexistence, mutual respect for sovereignty and territorial integrity is what we need to pursue as part of the Africans. But you know, in the case of the global politics, as African, the most victimized people, because even till today, not even the United Nations agenda, the issue of transatlantic slavery, where almost 20 million Africans were killed. No border counted, no reparations of pain, and imagine the fact that it was been by Russia, China, and everybody, that in modern relationships that we pursue, we want a win-win situation for Africa and their countries. We cannot afford what happened to Africa in the past 400 years. Thank you. This was like a comment, a very appreciated one. I'm going to have one last question and then I'm going to have the concluding remarks. I'm really happy that there's so much interest. We have issued a press release that explains the forum and its aims and projects. Please do refer to the press release. There is contact details there if you have more questions, and we can provide you with whatever you need. Yes, please, there. Thank you for the again. Yeah, Bishop Francis Lungwa, my name from Zambia. I was having opportunities when Dr. Kaunda lead to come to your house, Comrade Kabuche, to interview the old man in my early days as a journalist. But my question, however, is to all of you who had the privilege to be brought up in these families of these great leaders, like you have mobilized yourself now, what would you say should be done by the modern crop of leaders in terms of carrying the mantle that our grand founding fathers of the continent and their vision had in terms of going forward with this Pan-Africanism? Thank you. Can I ask just Sister Justina to answer that, please? Good afternoon. I think all of our parents or all of the heroes that we represent here dedicated their lives, they sacrificed their lives for the betterment of their people and the betterment of the continent. And we do not ask for anything else. We do not expect anything else as young people, as women, as Africans, that our leaders continue to do the same, that they put our people first. And it's not just a question of rhetoric, it's actually a question of identifying the needs and responding to the needs of the people. I think all of our parents here and grandparents are an example and have become our icons and our heroes and our inspiration about everything because they were able to put the people first. Thank you. Well, the happy news is the organizers just let me know that we have a bit more time so we can have more questions. I feel like a rock star whose fans want more songs. I want to add something. But this be fair to others. I want to add something. Oh, yes, please, Father Ganan, yes. Maybe we should take a note of some of the things that were said here. For example, someone mentioned an Pan-African national anthem. Why don't we propose to our government, to have Pan-African? Someone also mentioned the institutionalization of Pan-African, the ambition of Pan-Africanism with a ministry. So I think this is very important. The institutionalization of the ambition of Pan-Africanism. I know in Egypt we talked about having a ministry for Africa, but this is also important. We need to insist on this to have to institutionalize our objectives
And having something like, these ideas are wonderful. I think we should be taking notes because I think they're very impactful. I think I can say easily that this session is the most radical and revolutionary in the whole summit. And the leaders of Africa should pay attention and listen to what these great descendants of the great leaders are saying. Yes, please. I said, Sister Nomakanda Tambo would like to, sorry, just wait a little bit. Yeah, thank you. Just going back a little bit, you know, it's easy to talk about building new things, but let's first deal with the things that we've got and improve them and make them more impactful and make them more relevant. We have the African Union, a massive organization. That should be the mouthpiece for all of this that we are discussing here now. That is what should represent Pan-Africanism. And my definition, my understanding of Pan-Africanism, from where my father stood in the days when we still spoke about non-aligned movements in Africa, was that Pan-Africanism spoke of brotherhood, it spoke about cooperation, it spoke about trust and integrity. Where has that gone? It hasn't gone anywhere. The organizations that house it may have changed. We no longer have some of the old institutions, we now have newer institutions. We also now have a Pan-African Parliament. So I think that we have the structures in place to improve our condition as African countries on our continent. It's simply a question of will, I believe, and I think it's a question of access, and where countries like Russia can come on board, and where exposure, which is being offered to us by organizations like RT International, come on board, is that they have to actually put meat on the table. And when I'm talking about that, I'm saying if you want to improve Africa, if you want Africa to be more relevant, more present, more 21st century, start doing things from your own perspective that speak to that. We have a massive issue with beneficiation. We've been talking about this thing for decades on our continent. Which country is going to step up and say, actually, we are going to assist you with proper beneficiation so that the wealth that you pull out of the ground stays within your country and is not exported to be re-imported at ridiculous costs. If you want to help us and if you want to give us platforms, let's talk about technology. Let's talk about what's happening now with AI. Where is Africa in all of that? Where is scholarships to take our best and our brightest and get them to understand these nations, chat boxes and whatnot? What is happening with our kids at school? Are they learning coding? Where is the money coming from so the public school kids can learn about coding? Or is that going to be something again that stays with the elite in society? So my thing is, deal with what we've got and improve that. And when we've done that, we can say with pride, we've made an impact, we've made a difference. Then we can start looking at the future things that we may like to include. Thank you. Yes, please, go ahead. Thank you. C'est Brahim Tafarouk, je suis journaliste à l'expression du journal francophone algérien. On a toujours parlé de nous sans nous, j'entends les Africains. On a toujours parlé des Africains sans les Africains. Maintenant, grâce à la Russie, on a décidé de parler de nous sans les autres. Vous êtes les héritiers des phares de l'Afrique. Vous êtes détenteurs d'une légitimité historique. Donc, de ce fait, vous avez le devoir de transmettre ça aux nouvelles générations. RT a eu la géniale idée de vous rassembler. Ma question est comment formaliser ce panel? Je veux dire, comment donner une périodicité pour vous tous, pour vous rencontrer. Je ne sais pas, définir ultérieurement chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Mais en tout cas, formaliser ce panel, parce que vos parents, vos grands-parents ont été les phares de la libération de l'Afrique. Vous avez le devoir de perpétuer, entre guillemets, ce combat. Merci. Who would answer that? I don't speak French. I don't know what he said. And I don't have translation.
the meetings that we are having today, how we can make it more regular to progress. Okay. Okay. Well, the way I understand the work of the forum and the proposal they have is very substantial. And I actually attended some of these brothers and sisters meetings. And this was one of the main highlights that they kept repeating, which is not to have this as a celebration, a one-time celebration, and then things will dissipate and fade out. Their insistence is that this is the beginning of a long-term, even permanent project. Their idea first is to include more of the descendants of the great leaders of African liberation from other countries in Africa, and then to set up a main headquarters for the forum in Africa, and then start supervising the project that they are dreaming up, if we call it dreaming, which is book publishing, lectures, even music production. These guys have talked about news reporting, conferences, collaborating with African universities to document the history of liberation movements in the continent, social media work on TikTok and all social media platforms to connect with the new generations. And this would be done year in, year out. So this is not just a session at the summit. This is a way that these brothers and sisters are connecting with you and making their voices heard from the leaders to the leaders of the continent who are present at the session. And I think to say their thanking and their gratitude to RT International and Roughly News Video News Agency for their help and their will to be to engage with the project and help out with the media production and the cultural activities that the African Legacy Forum is planning to take out. So we are very much hoping that within the next few months, you will hear, all of you, about all the activities and the projects in all sides, from music to book publishing, that the forum is going to execute. One last question. Yes, please. Well, Prince, this is just a short comment. Yes, please. Well, I think that the atrocities committed against the African people cannot be regarded as private. They're public. They make us understand who we are and where we're coming from and how we can move forward. For example, the amputation of Congolese because they could not supply rubber to the Belgian administration is not something we can hide. How they killed Patrice Lumumba and took his front teeth as souvenir, which they are now promising to return, is an important story for the African Revolution. And these stories must be told, they are not private. Now, secondly, the panelists have been excellent and I have a lot of respect for this panel. But we should not get into the condition where we think that it is only those who have black relations with our heroes who can take the struggle forward. Because only last week, one of the sons of Nkrumah declared that his father was a dictator who deserved to be overthrown by the CIA. He is the son of Nkrumah, but he has no place in the struggle for Pan-Africanism. Nothing even stands out very clear. Now, finally, you're looking at the African Union, as a vehicle who can take Pan-Africanism forward. Having listened to the president of the African Union in this morning's forum, I have my doubts about the capacity of the African Union to take us further forward. We have to understand very clearly that what Nkrumah, Nyerere, and others stood for is not what the current African leaders stand for. They're so frightened of the UN. When they tell them to drop, they drop. These are not the leaders to take us further forward. And we must be clear about that. The African Union is not a vehicle for achieving the aim of Pan-Africanism. Thank you, Baba. So,
thank you very much. On a personal note, for those of you who do not know me personally, I worked for another great leader of African liberation until his martyrdom, who is the Muammar Gaddafi of Libya, and I was part of his liberation project for the continent when he wanted to release and issue the gold-based African currency. And I was also part of his project to establish the Pan-African organization for the natural resources of the continent. And I also supervised some of the Pan-African media work that he created because he wanted to, help the genuine and organic narrative of the African story in place of the mainstream, mainly Western narrative, false narrative, I would call it, of the continent. And he also was murdered by an aggressive war waged against his country, a country which is 12 years after the bringing of democracy to Libya is still in civil war under the control of the militias and separated from its African continent. I think these guys do not belong to their fathers and grandfathers in blood line only. They belong in heart, in spirit, and their presence here with us and their collaboration with RT and RAPTLI is only a first step to include many other people from around the continent to defend the politics of liberation, to defend the unity of Africa. Again, I would like to thank everyone for attending and the questions. I know many of you wanted to ask. I'm terribly sorry. There is another session coming in. Thank you very much. Please refer to the press release with the contact details. Thank you. Tu vas m'aider à apprendre à poser quelques questions à madame. C'est bon? Tu prends pour consommer la bière. Voilà. Voilà, je suis en train de préparer une interview avec une brave femme. Le panel sur le panafricanisme vient de prendre fin. Il est important de faire quelques interviews de participants. C'est bon? Est-ce que mon képi là, ça va? Ok. Alors, aimables téléspectateurs, merci
aimables téléspectateurs de ONG TV, nous sommes en direct de Saint-Petersbourg, la grande ville russe où se tient le Forum Russie-Afrique. Nous sommes bien sûr dans l'enceinte de Expo Forum où se passent des grands événements comme celui que vous vivez en direct sur ONG TV. Je suis avec Madame Leconon Clémentine de la République de Bénin et donc qui est une des participantes, s'il faut le dire, des marques de ce forum. Et nous avons assisté ensemble avec elle au panel donc sur le panafricanisme. Nous avons eu le privilège de la prendre en interview et en direct. Donc c'est un privilège que vous avez d'avoir bien sûr une panafricaniste sur votre chaîne. Alors, Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas bien fait votre présentation. J'aimerais que vous la terminiez. Je m'appelle Clémentine Leconon. Je suis journaliste, enseignante, chercheur en analyse de discours pragmatique des interactions verbales. D'accord, enchanté. Madame. Je suis ici en tant que le chef service des études et de la coopération de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Madame, vous êtes activiste panafricaniste, je me trompe? Depuis que je suis revenu de ma formation journalistique, je crois que je me suis engagée dans ce débat. Et je pense que c'est une réalité. Nous devons nous rasseoir et écrire notre propre histoire. Donc, pour moi, le panafricanisme, il faut pouvoir théoriser cela. Regarder tout ce que les précurseurs ont dit et pouvoir voir comment l'appréhender en tant que concept, comment l'appréhender en tant qu'objectif, en tant que méthodologie, et voir comment on peut en faire une théorie scientifique, afin de pouvoir apprendre cela dans les écoles aux jeunes Africains, pour que ça ne soit pas seulement une affaire de on se lève et puis on devient des griots, on parle comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, on galvaude ce concept, alors que c'est une réalité profonde. C'est une réalité profonde qui, en tant que concept, doit être déjà vu comme tout simplement une question d'identité. Et on n'a pas d'identité si on ne sait pas ce qu'on est. D'où le connaître toi-même, qu'on croit être grec. Or, c'est une philosophie africaine. En Afrique, on dit, si tu veux te connaître, si tu veux être toi-même, tu gardes le silence, tu observes, tu apprends, et c'est quand tu es sûr que tu es mûr que tu prends la parole. Merci beaucoup, madame, en tout cas, pour cette première observation par rapport au panafricanisme. Alors, justement, nous parlons de panafricanisme. Et vous, quel est le sentiment qui vous anime en ayant assisté à un panel sur le panafricanisme dans un pays qui n'est pas africain, au Forum Russie-Afrique? Quel est le sentiment qui vous anime en ayant assisté à un tel événement? Je dirais que la Russie suit un mouvement, il faut le dire. C'est pas ici seulement. Aujourd'hui, dans le monde universitaire, ça devient un thème de recherche. Ça devient un thème de recherche et ça devient même, on réunit des universitaires sur la question. Donc, il n'y a pas quelques mois encore, on a terminé un colloque sur cette question de la science, de la recherche scientifique et de l'identité Afrique de la recherche scientifique. Ce qui veut dire tout simplement, on ramène le débat du panafricanisme qui est une question identitaire. C'est pas que libération. C'est tout simplement que pour être soi, il faut pouvoir corriger les gaps. Si vous ne corrigez pas les gaps, vous ne pouvez pas être vous-même. Et par rapport à cela, nos ancêtres ont été libérés hier, mais nos ancêtres qui ont été faits esclaves. Et pourtant, c'est clair aujourd'hui, on ne peut plus parler du panafricanisme sans faire allusion à Kizerbo, sans faire allusion à Cheikh Anta Diop. Ce sont nos savants qui ont démontré aujourd'hui
D'où est partie la civilisation? Toute la civilisation. L'Europe n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la peau noire. Or, ce qui fait le problème, justement, c'est la couleur de cette peau. Et pourtant, c'est cette peau qui a apporté à tout le monde la connaissance, le savoir. Très belle intervention encore. Alors, dernière question, madame. Pour vous, quels sont les problèmes que les panafricanistes doivent résoudre pour que ce mouvement puisse vraiment connaître un essor retentissant et puisse perdurer? Vous avez vu, le premier problème que nous avons, c'est de nous présenter à ces endroits sans un support. D'abord, il faut déjà qu'on commence par régler ce problème. On ne peut plus se présenter à ces endroits sans avoir des supports. Or, nous avons tellement aujourd'hui d'écrits. Je prends le thème talentite du bois. Je prends consciencisme de Nkrumah. Je prends Africa Must Unite de Nkrumah. Je prends The Fall of Black de Dubois. Toutes ces danses-là, on ne peut pas se présenter à ces endroits avec un tel thème, panafricanisme, origine, pertinence et futur, sans déjà commencer par rendre cela comme un domaine scientifique, une histoire scientifique qui a bien été réfléchie et des gens ont pondu des idées autour de cela. Donc, d'abord, il faut qu'on commence déjà par corriger cela et ne pas penser qu'on doit dire panafricanisme à la bouche. Quand on finit, il faut pouvoir distribuer de petits prospectus dans la main de ceux qui sont arrivés, de petits prospectus, trouver des phrases clés qui permettent aux gens de comprendre ce que c'est que ce concept déjà. À partir de ce moment, nous allons commencer par gagner le combat parce que sinon, on va croire que c'est une histoire de propagande, de communication autour de soi et naturellement, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure derrière moi, on veut en profiter pour tirer quelque chose. Non, la Russie suit un mouvement et je voudrais profiter pour dire, les gens n'ont qu'à laisser cette histoire de c'est la Russie qui amène les Africains à réfléchir. Les gens ont commis 2 erreurs et je pense qu'ils doivent aller s'asseoir, faire leur propre bilan, reconnaître l'erreur et revenir procéder à des procès. Quand ils feront les procès et que les responsabilités seront situées et ceux qui ont commis encore les mêmes bêtises à notre époque soient jugés et qu'ils viennent en Afrique purger leur peine, ils vont commencer par effacer de la tête de la jeunesse africaine des images qu'ils ont laissées. On dit l'image est une force, l'image est un mot et ils ont laissé dans notre tête ces images. On a vu des gens tirer sur des palais, un palais d'une république, descendre dans la chambre d'un président de république, aller cueillir ce président de république. Dans la rue, quelqu'un ayant déjà accepté laisser sa population prendre son destin en main, le retourner, le remettre dans la main de ses ennemis, comme on a fait à Patrice Lumumba. Et on a vu comment est-ce que ce dernier a été traité. Cette image, c'est l'Occident qui nous a donné cela. Il a laissé cela dans notre tête. Inutile de croire que c'est les Russes qui demandent à ce qu'on fasse quelque chose en Afrique. Oui, madame, je crois que vous avez oublié un aspect très important.
chaise là, pour mettre. Écris. Je vais mettre fin. Ok. Merci Tu as mis ton numéro de téléphone? Oui, WhatsApp, plus 224. Ok, d'accord. Merci à vous. Certainement, je ne sais pas.